Our esteemed viewers, wherever you may be, both home and abroad, first of all, I'm wishing every Gambian and everyone who loves Gambia a happy independence. As you all know, today is the 18th of February, 2026, where the Gambia clocks 61 years of gaining its own sovereignty from the colonial masters, which is from Britain. On the 18th of February at midnight 1965, the Union Jack was lowered and the Gambian flag, which is the red, white, blue, white, and green, was hoisted for the first time, marking a symbol of sovereignty for the Gambian Republic. As you can see right now, we are at the McCarthy Square where we are gathered, where the Union Jack was first lowered and the Gambian flag was hoisted, and the anniversary is taking place here at McCarthy Square in Banjul to be presided over by His Excellency the President Adama Barrow, 3 decades after. He is the third regime that has been installed in the Gambia as elected by the Republic, by members of the citizens of the Gambia. So as you can see, I am joined here by my colleagues. On my right, we have here Mr. Ismail Abba, and on my left, I have here Mr. Yahya Sidi. They will join me in this panel to discuss about the journey of the Gambia towards independence, and so far some of the developments we were able to achieve since we own our own sovereignty. So first of all, I would like to introduce my colleague here, which is Ismaila. Ismaila, welcome on board, and I will wish you a happy Independence Day. Thank you so much, Abdullah Dabo, for that wonderful invitation on your panel to discuss about the country's independence. This gate is independent from Great Britain in 1965. If you go according to history, we have like freedom fighters who, you can say, the founder of trade unions like Francis Small. And many more. So those people have been fighting for the country's independence for so long. Luckily, most of them could not. Unfortunately, some of them do not witness this day. But we are grateful that today again marks the 61st day of independence. It's safely around from Great Britain. Yeah, thank you very much, Ismail, for that brief introduction. And I would like to commend you once again for the fact that you've mentioned some of our founding fathers that made us witness such a significant day, as it is a day of reflection of our journey and some of the transitions that took place. We've understood that in 2025, the last founding members who was alive, which was the late MC Cham, passed away. So all the founding fathers who were at the Marlborough Conference all passed away now. None of them is alive to witness the 61st independent anniversary as the Gambia heads towards the next 39 years to witness its centurion, which is the 100th years of independence. But nonetheless, thank you for that brief introduction. Well, we move to the left side where we have our colleague also, Yahya. Yahya, I will also wish you a happy independence. And so far, you can tell us some of your thoughts whenever you had independence, how it means to you. Abdullah, thank you very much for that wonderful explanation. Wish you this happy Independence Day. I think Gambia is 61 today. This is not just an Independence Day. I think this is a day that we are celebrating liberty, we are celebrating sovereignty, and we are celebrating 61 years of achievement, 61 years of freed from slavery, free from colonial rule. First of all, we cannot talk about independence without talking about the lives of Safa and we cannot talk about independence without talking about the lives of Edward Francis. We cannot talk about independence without talking the lives of Sada the president of the First Republic. So these are people, and many more. These are people that fought for the Gambia, and they stood by their feet to see that the Gambia regain independent. But today, unfortunately, they are not alive. They deserve a moment to be remembered. If you see we are celebrating 61 years of independence today, it's because of the lives of Safa Masinade and the life of former President Sadora Karabajora. They are the ones who made this 61 years where we are celebrating 61 years today. It's not an easy thing. People like us, we might not meet their regime, but we have read about them, we have known so much about them. They have fought for this country day and night to see that the Gambia get independent. As a matter of fact, we will say happy independence day. We can say again, happy birthday to the Gambia. Sure. As its 61 independent day. Yeah, thank you. Yeah, that's very true. It's a part of sovereignty, as you said. Since we own our independence, it shows that we can rule ourselves, we can govern our people.
and we can even sustain ourselves. But just to remind members of the public, we are gathered here at McCarthy Square. As you can see, the military or members of the security forces are paraded. Any moment from now, the president will also come in to preside over the anniversary. Then in turn he will give his independence speech. We've seen delegates are also on their way coming to join the anniversary celebration, and members of the public are also around to witness this moment. But Ismaila, during your childhood, when we say independence, what does it seem to you, or what does it mean to you? Because to some it's only about political independence, like to gain your sovereignty, to govern yourself. But do you think it means much more than that? Do you think it goes beyond that? Independence is not only about, although it's political, we talk about independence because it's all about politics, but independence goes beyond your celebration. Because if you look at the proper definition of independence, it means self-reliance. From external rule, you have your own power to steer the affairs of the state without external control. Look at the definition of sovereignty. It talks about the absolute power of a state to control its own trade without external control. So for me, independence goes beyond coming here paraded. Although we have men and women down here in beautiful uniforms, but what is more built about this 61st anniversary is about the film that has been presented before us. Among them is like exploring homegrown youth engagement. If you look at the country here, we have 60% of the youth population. So if you empower it means then we are giving more power to them. And as time goes on, then we can create more of success and then provide more opportunity for Gambia to explore more. Yeah, that one is very important, and we've seen that since the Barrow regime came in 2 years ago, he introduced what we call the national dialogue, and now it's been in existence for about 3 years now. So, and this year's theme is about harnessing the human capital of this country and also the infrastructure. Tell us your understanding about the essence of human capital, because no nation can prosper without investing in their human capital. Indeed, that's a very wonderful question, because if you look for a country to progress, you need to depend on your people, because progress is a collective responsibility. Sure. The government alone cannot do it, an individual alone cannot do it, so we need to work together as one to make the country move forward. Because you look at the main reason we get independent, different people, different trade groups, different trade unions come together and they fought for independence. That has been the reason we are celebrating the 61st day of independence. So like the thing that you have already mentioned about human capital, we have to invest because we have institutions like the legislature, the executive, and the judiciary. So if you want those institutions to function effectively, you have to empower those people. At the same time, you have to give them necessary skills and the peaceful atmosphere to do their job effectively without the fear of failure. Thanks to, I have seen many comments online praising the current president for empowering human rights, like the rights to freedom of expression and association. And these are the things that we have been fighting for so long. Yeah. Thank you very much, Ismaila. That's a very important point. Let me shift back to we've seen some of the developments or some of the transitions that have been going on since the Gambia gained independence. But so far, based on your assessment, do you think the Gambia has fully realized its potential when it comes to absolute independence? Do you think the Gambia is independent absolutely? Ablay, thank you very much for that wonderful question. Ablay, to be honest, truth be told, to me, to my own perspective, because everyone has your point of view. Sure. To my own point of view, we are not that absolute independent. Because Ablay, looking at the nation right now, so we must give thanks to His Excellency the President for introducing this electrification system. As few days back, he's just from connecting 50 plus villages with electricity. He has provided infrastructural developments. But Ablay, the cry of the nations remains, which is the high cost of living. And the allegations of rampant corruption that have been going on in the Gambia. Though it is difficult to figure it out, but sometimes this is the call of the people. This is what people are calling for. Yes, you will see some people will be telling you, yes, it's true, we have infrastructural development. It is very, very key in national development. And we have electricity. It is very, very key in national development. But Ablay, the most important thing some people will tell you is like food sufficiency is very important in a nation. If you see I talk about that area, Ablay, it's just like in the Gambia as we speak right now, it's very difficult. We have more or less factories that can be providing
raw material that can be transformed raw materials into finished goods in the Gambia. We depend entirely, like I can say, we depend 80% on imported goods. I'm looking at our mothers at the garden. We think the foreign dependency ratio is high. After independence, about over 60 years. Yeah, that's what I'm trying to tell you. It's very high right now because by looking at the statistics, by looking at the way things go, most of our food commodities are imported from the nearby countries or from overseas. So and other things, aside from food also, there are many other things which the government is depending on outside countries to help us with them. So I think today in the president's address, he will make sure and this with the help of this national dialogue, it will help to enhance and promote, because it is not an easy task. This is just 61 years. There are countries who have independence 10 years ahead of us, 20 years ahead of us. But we thank God at least the Gambia is far ahead of those countries for today. But it is a gradual process. Things cannot be done, as the president will always tell you. It cannot be done in a day. It's a gradual process. So, looking at your point of view, your main emphasis is on the food security part. We've seen this region, based on your assessment on the agricultural development that is taking place, because we're going to talk about food security, excluding agriculture. That's where agriculture comes into play. So we have this region who are promising Gambians that by 2030, they will end rice importation in this country. Do you think that dream can be realized anytime soon, based on some of the agricultural development activities that's ongoing, from shifting from subsistence farming to mechanized agriculture? Abdullah, never underestimate that promise, because we have seen a few weeks back. Do you think we are on the trajectory? Yeah, we are already on the trajectory, because the government has already started stopping the importation of onion into the Gambia. So, which means they are ready to empower agriculture and local farmers in order for the Gambia to depend on its own local produces. So it's a gradual process, as I told you. Now maybe, who knows, from onion they might be coming to some other food commodities. Then from there, because rice is the food that we depend on mostly. So stopping it at once, it won't be easy for them. So, but as time goes on, I think the government will be able to do that. Thank you very much for that assessment. Ismail, as you can see, during our childhood days, or when we are going to school, we've seen that the PR, the PR attached to independence is much more high. That's based on my own independent analysis. I've seen the PR attached to independence is much more higher than this. People are glued on their TV. The independence ground, the anniversary ground is full to capacity, and it's a more talk about event, even days or weeks ahead. But this time around, that seems to be failing. Do you see it also that way? And if so, what do you think are some of the contributing factors that led to the decline of the PR attached to independence? Yeah, thank you so much, Abdullah. Yeah, based on my own understanding, because if you look at the former regime and during the tenure of His Excellency Yahya Jammeh, he has that much military background, so we know much military how they go about their events. They are fully prepared, maybe 3 weeks before the day and so on. And then the connection also he has with the wider world, also another contributing factor. Although I'm not disputing the fact that the current president also has such connection. But if you look in those days, when we say independence, people used to be very happy. The pavilion used to be filled until some people have to be excused, because the accommodation that the accommodating space that has always been overcome by the participants. So for me, based on that assumption, I think because of the military background of the former regime, that was the reason there is much differences in the current. Because in the current regime, no one has to be maybe forced. Because in those days, if you are asked to come and attend and then you decide not to, probably you might be attacked or so on. The disappearance that has existed in those days is no longer existing, because people have the right, the freedom to do whatsoever they want in line with the rule of law. So currently, that is not happening. If you want, you can stay home, you watch. If you want, you come here on the ground and then you observe it as we are doing. Do you think the previous regime, which have some kind of dictatorial tendencies, also contributed to the help given to independence? Yeah, of course. Okay. Yeah, excuse me. There's something I want to elaborate, because we cannot talk about independence while we don't talk about food security. Like what has been mentioned by my colleague here, Abla Mayaya.
If you look at the country here, we have a lot of youths that are already engaged in agriculture, like poultry, you have fisheries, and so on. So based on the reports we have seen, some of them, whenever their farm produce are ripe, to sell them becomes a huge challenge. So in that aspect, the market also has to be improved. It has to be accessible. That has been the reason this road infrastructure that has been taking place. It is a plus for the farmers because it connects farms to the markets to make sure farm produce are not perish after harvest. But we also need like cold stocks because we like perishable items like tomato, watermelon, and so on. Those ones you cannot keep them for more than 2 months; they will perish. So if you have cold store everywhere, then we can keep them for so long without wasting much of our resources. But look at, for example, Burkina Faso. They have turned their mangoes into an industry that is producing huge amount of money for the country, exporting from Africa to Europe, and that is helping in increasing the currency rate of their country. The Gambia, if we depend entirely on importation, that means our country value is going down. So you think the major contributing factor that's leading to the decline of the dollar is about it's much more related to foreign dependency or importation? Importation, of course. Because if you don't import, if you are importing more than exporting, then it means your currency will depreciate. So, members of the public, we are just reminded that, or we are just announced that the IGP has just arrived at the Independence. But I also come to you based on your personal assessment. Do you think, what are some of the contributing factors that led to the decline of the PR related to independence, or attack to independence? Yes, Abdullah, during our school days, I can start from there. During our school days, independence weeks or even I think immediately February clocks in. February clocks, that's where the hype started. But Abdullah, just yesterday I have seen someone posting it on his or her page that the person was like, I don't know what's happening, but this independence seems to be something that's going to be very dull because the atmosphere is very cool, everything is very cool. So it's like the person is comparing it to the previous years, where the fanfare, the ambience, the atmosphere of the independence or days before the independence is always high compared to the recent years. Yes, but nonetheless, people have their own opinions. Their reason is best known to them why, because we are dealing in a modern system as well, Abdullah. We might be on the ground as journalists, but some people will prefer sitting home to watch it from the TVs, to watch it from far away. Some might not be have the appetite to come to the ground, but they'll be sitting at home watching everything live. I think that's also not only participating physically, but also participating through watching your television is also important, because as we know, the president is coming to speak, but people that are not on the ground will be able to tell you what the president said than the people that are even on, most of the people that are even on the ground. So it is much important. To me, the PR has reduced. It has reduced. Or at average scale? It's at the average scale. It has reduced. Do you think there is need for improvement? Yeah, there is a need for improvement, because one thing I would say, our security men, we must congratulate them. We must thank them for their effort that they are doing. They are doing a tireless job, because each and every independent, be it whatsoever, they are out here to come and stand under this hot sun to parade. We know that also it's today marks the Ramadan. That doesn't stop them from coming to execute their duties. So to me, compared to recent to previous years, the fanfare, the how do you call it, the fanfare and the atmosphere of the independence have reduced a bit. Yeah, thank you very much for those analyses. Yeah, Ismail, before we switch to local language, one more question for both you and Yaya. Some of the developments that took place, because this is the third region since we gained our independence, although we are in the Second Republic. But because to some socialists or some political analysts, they say that as far as we don't change the constitution, we don't have another republic. So instead of third republic, we are still governed by the 1997 constitution. So we are still in the Second Republic. But we have three regions. So far, some of the developments that occurred in the country, do you think it's a progress, or our governments are underperforming and there is need for improvement, that we need to fast track, or we need a rapid development? Do you think the scale that we are
we are at an upper scale or we are progressing fairly? Yeah, thank you so much for that question. I will say, you know, development is not like a shortcut. It takes a lot of time, and then it's a slow process. But if you look at the issue that the country is facing as of now, the problem has started since we gained independence. Because if you look at in those days, if you ask Gambians like how was Jawara's time compared to this current day, you will say um, the um, the feeding was cheap, like eating food commodities were cheap. So there was less attention given to infrastructure. So during the change of government in 1994, military coup, and then that is the time Gambia started, former President Yahya Jammeh started building roads and so on. I did not say the former Jawara did not build any roads, but his main priority was on agriculture and then food security. And that has been the reason in those days food was cheap in the Gambia here. But if you look at this current government, it has paid much attention to infrastructure. Even if you ask the Minister of Information, Dr. Sise, he said infrastructure 3 times. It means the government is giving more priority to infrastructural development than other things. Probably maybe as time goes on, they will maybe focus on food security and other aspects that the country also needs as well. Yeah, thank you. Based on your analysis so far, how do you assess the development trajectory of the country 3 regions after independence? Do you think the governments, previous and the current regime, do you think they are underperforming or they underperform supposedly, or do you think we are at a fair scale, looking at considering our development trajectory? Abdullah, this is politics, and leaders might not have the same aim or objective. They might be having different objectives. Yes, like he said, the first republic came. Their aim and objective was to enhance food sustainability. That is the Sadauda Kerabajau regime. Agriculture was their priority. So we come to the regime of the former president, President Jammeh, where he brought the University of the Gambia, build colleges, promote education, build schools across the country to enhance education. So we come to the Third Republic, that is under the leadership of His Excellency the President, where he will always emphasize that infrastructure is his main target. So I think infrastructure is very important. As you can see, when you go to the rural Gambia now, villages are connecting. Just because of infrastructure, the President is now connecting villages. So from now to travel from village to village, doesn't used to be a problem. From Basse coming to LRR, CRR, all the same, you have road accessibility everywhere. So I think that is the target of the government. But no matter what your target is, I think what is the most important thing is food sustainability comes first. Building roads is very, very important, but the citizens also need to have food sustainability in order to carry out their functions as expected. So it's also important, though I tell you they have different agendas. So coming into the food aspect, I forgot to mention one thing. So you can sum that up so that we can speak in local language. Being a person who embarked on a nationwide tour with the Minister of Youth Transport, we have visited so many places where in the rural areas whereby you will see young people venturing into agriculture. They will tell you that a young man confessed to us that the previous Tobaski he sold over 200 rams. Which is which he described as a very, very huge boost for him. So we went to Chairman also in North Bank region, in Farafenni, in Chairman, where you have the Shanghai initiative. Abdullah, this place are developing agriculture into modern system, because you will see they engage in all kind of agriculture, fruit farming, poultry farming, fish farming, and every other thing. They are actively engaged in those things. So I think when we have such initiative in every region, that will help us to boost the livelihood of our country. Sure, thank you very much. The viewers we are also need to understand that we have local listeners back at home, so we would like to switch into local language so that we don't make it only for corporate, because it's not only corporate event, it's a national event. Badon kakal mutani borom kakale from Felenti, Mare Makati Square, Alan Moon, Fuji, just Agrigal. So nada la puru jang independence anniversary kaya ala na borom. February 1965, 1965. Usama Gambia independence of Gambia tuwa maralo musnu ker angale independence sama sakti kamna jira bidu sani ko woro ni Gambia bo so ka ka mo tan
ko McCarthy square janna babo la flawo ni kada ni won jakti yo jini na Gambia flawo sewa ni kada red white blue white green so malen janna McCarthy square atamere do mo president ba ya do ko ma do military pare ni la do fana ni ko ma do ko comme traditional item nyane ada ko le mi alan ko independence anniversary card so number ba tablo to jang Ismaila abidan anu ngami banku do so ni ko modu ti modu assalamu alaikum na jaajëfal di la welcome ci yaa maa ngi lay kontaane di lay jaajëfal am mbégte ak kontaan teewaat fii tey ci McCarthy Square war a waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy ci réew mi ci li nga xamante ni moom mooy 18 février bi réew mi moomoon boppam muy 1965 dinañ ci bég nag bu baax a baax waaye ñu ngi jaajëfal ku lu koo xamante ni da ñuy bàyyi xel saa su nekk di jaajëfal ki nga xamante ni suñ naataango la bokk ak ñun plateforme bi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñ caméraman yi tey daal li leer ba leer mooy mbégteel ak kontaante lañ am ci réew mi ndax nag ku ne xam ne ne Gambia réew la boo xamante ni réew bu bari jàmm la réew la boo xamante ni réew bu am naataange la réew la boo xamante ni réew boo xam ne tey boo fi ñëwee ku si nekk jàppee na boppam moromam tey loolu mooy réew nga xamante ni moom mooy indépendant ba tax na tey loolu yem ak fukki fan ak juróom-ñett ci weeru février bi nga xamante ni saa su jotee si at bi dañuy toog di waxtaan li nga xamante ni moom mooy Gambia kon nag loolu moo tax ñu am mbégte ak kontaante pour teewaat fii ci McCarthy Square ci li nga xamante ni moom mooy 18 février 2026 gannaaw ba nga xamante ni réew mi am na juróom-benn fukki at ak benn loolu daal moom moo waral tey suñu teewaay fii bu baax. jërëjëf Modou wax nga lu am solo bu baax lu mel ni comme Gambie ñu bennoo nekkat benn ñu célébrer bés bi loolu wane na ni daa suñu tribalisme nga soo gisee fii doo mun a xam kan mooy kii ban xeet la nekk kii ban xeet keneen ban xeet la nekk so mun nga ñu leeral foofu noonu éducation tribalisme ak nekk benn ba pare bugg a sa réew parce que lii bugg a sa réew rek moo tax nga mun a bàyyi sa kër suba teel ñëw teew si façon ndaje waaw xam nga tey am nañ ñoo xam ne ñu ci bari seen xel ak seen xelaat seen yéene yëpp moom mooy teew fi tey waaye amaan na am na lu leen gàllankoor réew mi mënoo fee juddoo yoroo fi màggee fi bañ ko tey kër bi nga dëkka am ci njaboot tey day baax tey sa njaboot bu demee ba toll yenn level yi nga bàyyi ko ak indépendant am moom moo waral tey li nga xamante ni moom mooy Gambia di célébrer bés bi ci li nga xamante ni moom mooy ci weer bi ci dee bi ci at bi kon loolu dana wax loo xamante ni tey maanaam Gambien bi daf ko war a célébrer saa su nekk ba àdduna xam ne tey la bési bi nga xamante ni si la moomoon boppam ndax nit ku nekk rek am na koo xamante ni moom moo lay yëlif boot am na fooy toll day baax tey pour mu jox la liberté nga dem ak sa bopp nit ki nag bu waree jot liberté am joxuloo ko moom da koy jëlal boppam te su boobaa du neex moom mooy li nga xamante ni tey moom moo waral suñu bés bi doon na loo xamante ni moom mooy xew Gambia képp koo xamante ni ñëw nga fi da ngay kontaan ci réew mi yàkkamti fii ñëwaat mooy li nga xamante ni moom mooy tourisme bi mu ngi li nga xamante ni moom mooy international bi nga xamante ni jógee na feneen fudul maanaam si réew tugal yi muy lu mel ni Sénégal lu mel ni Mali lu mel ni beneen dëkk ak beneen dëkk boo ñëwee Gambia da nga fi gis loo xamante ni dëkk yu bari dafa manqué tey bëri na dëkk yoo xamante ni si Afrique lañ nekk amuñ jàmm bëri na dëkk yoo xamante ni dañ naan independent bot bés bi su jotee pour ñu célébrer ko duñ ko ñemee ndax lu ko waral moom mooy yenn mbir yi nga xam ne moom moo fay am kon tey su fekkente ni bés bi su jotee dinañ ko célébrer am ci xel mu dal toog waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy Gambia gannaaw ba moomee boppam te doo am dara loo xamante ni da nga koy am ñaari xel ne lii war naa mun a agsi sa kaw loolu rek jàmmi boppam la waxuma laa nag tey bennoo bi bennoo moom mun lii tey because to the first time ñu war a git tey mu ngi mel ni yàgg na noo gisee tey bëri na ñoo xamante ni mënuluñ la ko loolu moom moo waral li nga xamante ni tey moom mooy indépendant loolu moo waral li nga xamante ni tey moom mooy jàmm loolu moo waral li nga xamante ni moom mooy bennoo ndax Gambie doon na réew boo xamante ni tey ku fi ñëw ku nekk even tey fii nga ñëw da ngaa bokka mel ni fi nga juddoo fi nga yoroo Gambien bi dafa baax pour ñu toog fépp foo xamante ni dem na fa ñu may ko fa jàmm ndax dëkkam biir dëkkam tey ñi nga xamante ni tey mun nañu wax ne ñoo gën am indépendant ci dëkk bi juddoo wuñ fi yaroo wuñ fi tey loolu jàmm moom moo waral loolu bëri na dëkk yoo xamante ni soo fa demee dafa am limite fooy em dafa am fu ñu la may ne fii nga war a em soo Gambie doon na dëkk boo xamante ni àdduna yëpp dañ ko war a bàyyi xel ndax doon na dëkk boo xam ne ci bés bii nii bu jotee nuñ koy sali ndax tey kenn du suñu li nga xam moom mooy suñ am da ton yi gis nga su bés bi amee àdduna dañ leen di bàyyi xel ndax li nga xamante ni moom mooy maaj bu ñuy def suñ xale school yi suñ li nga xamante ni moom mooy mairie compagnie ñëpp dañoo teew fii ci jàmm ci bennoo ci li nga xamante ni moom mooy Gambia jàmm ji nga xamante ni am na ko gis nga am jàmm rek ci jàmm yàlla la bokk waaw ndax tey jàmm moom moo xaj fu nekk jàmm moom mooy tax nga def everything ak xel bu dal
jàmm tey moom mooy tax nga mun a dem fu nekk jàmm moom mooy tax mu nga mun a tëdd sa nekk am xel bu dal doo xelaat ne tey lu nekk mun na la fi am kon loolu sant yàlla la ci li nga xamante ni tey suñu maam ñoom ñoo ñu ko xeexal ba nga xamante ni bés bi ñun xale yi ñoom ñoo ko mujjee te ëllëg incha allah yàlla na yeex ñu ne dañuy muuf suñu doom ñëw fi suñu doom yooyu dañuy muuf seeni doom ñëw fi kon loolu noonu bëgg nañ kullu koo xamante ni Gambien nga respect bés bi fépp fu mu la mën a fekk nga bàyyi sa yitte ñëw teew fi ndax nit amul lu ëpp tey ba nga amee indépendant moom sa bopp di def lépp loo xamante ni tey moom mooy li nga xamante ni moom mooy sa doole bi nga xamante ni jox nañ la ko jaajëf. ñu tey sax balaa ngaa def sa bànne nga moom sa bopp. exactly wax nga suñu waxi maam yi soo gisee ñu xeexal lii ba Gambia am ko. ñu ñëw gaañu leen. ku si mujjee mooy les MC Thiam. last year balaa December. moom si la gaañu. so loo am pour wax founding fathers yi because léegi fu mu nekk nii ñoom ñu doon xeexlu. ñoom ñëw gaañu leen ñoom ñu demoon Malboro. pour gis ne Gambia am seen indépendance. léegi kenn nekkatul fii pour witness ne Gambia ñu ngi célébrer seen 60th. loo am pour wax maam yi ndax liggéey bu gaa def ba Gambia tool fii mu war a tool. waaw xam nga tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo xeexoon bés bi jamono ji nekkatuñ fi waaye am na ñoo xam ne gis nga luñ olof di wax ne noppa moom ak borom am na ñoo xamante ni tey dañ dem gëstu because man mun naa toog xam ci Gambia lu bari bot duma duut man maa ko fekkee damay dem laaj ki nga xamante ni fekkee na ko wala mu toog ak ku ko fekkee woon kooku am lu mu ko expliqué ci Gambia soo ñi nga xamante ni tey ay mag lañ féetoo ñu mag nekk ñoo xamante ni jamono ji ñoom lañ dese ci réew mi ci kilifa nañ nettalil xale yi fi nekk history Gambia ndax day baax tey nit ki boo dëkkee ci dëkk nga xam history ba day baax tey boo dëkkee ci dëkk nga xam li mag ñi dajoon ci coono ba nga xamante ni tey jox nañ xale yi nga xam ne tey ñoom ñoo fi nekk jàmm day baax tey ñu koy explainal xale yi ndax nag gis nga xale bari na loo koy explainal muy li nga xamante ni maanaam gis na ne tey ñi fi nekkoon ñoom ñoo ko xeexal lii day baax tey ñoom ñu xam ko ndax ñoom it ñu mën a respecté dëkk bi bari na ñoo xamante ni respecté guñ dëkk bi tey li nga xamante ni moom mooy président Adama Barrow bu génnee sometimes da ngay génn yéen a dégg yéen a words yoo xamante ni da nga naan déedéet te lu métti métti moom mooy leader lu métti métti moom mooy president of nation so kooku noonu bëgg nañ ko respect loolu li ko waral moom mooy xale yi nga xamante ni dañ juddu tee rek dégguñ lu bari ci seen noppay toog rek gi dégg ne diw moom moo nekk leader so ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk mag nekk kilifa ci dëkk bi nañ oo xale yi explain na leen ku si mel ni Kunta Kinte comme ku si mel ni di leen MC Thiam something xam nga bla bla keneen ak keneen understand nga lu moom it so baax na tey ñi explainal xale yi li nga xamante ni tey moom mooy history Gambia ndax am na ñoo xam ne fekkewuñ ko bot xam nañ history bi lu ko waral moom mooy am na ñu xeexoon loolu démba explainal nañ li nga xamante ni tey moom la mag ñi doon xeex ak tubaab bi ndax tubaab bi kat bu ñëwee fii nii li muy gëm moom mooy kii dafa am fu ma ko war a eml dama ko war a not dama ko war a toroxal dama ko war a sonal bot am na fu moo toll ki nga xamante ni moom ngay def loolu noonu dafa fekk man suma papa am na nu ma disturbé si kër gi bu bés ñëwee dafa maa jox suma indépendant wala ma jëlal ko suma boppa so loolu tamit su amee ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo fekkee woon loolu buñ expliqué xale yi dinañ gën a respecté réew mi xale yooyu noonu da ngay gis ne tey buñu demee ba benn mag desatut fi xale yi dinañ xam naka la ñoo téye réew mi bot mag ndax mag ñu fi nekkoon démba expliqué nañ lañ lan lañ dajoon ci réew mi démba ba nga xamante ni tey réew mi mun naa am jaama bu 18 février jotee xel yëpp dinañ dem ne tey ji la Gambia moomoon boppam war nañoo dem dajaloo benn place toog waxtaan ci li nga xamante ni mooy history Gambia toog waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy jaar-jaari Gambia toog waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy ñëwi ëllëgi Gambia ndax lii nekk ci àdduna leena la before the during ak after so loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy àdduna kon war nañ koo war a mën a toog waxtaanee ko tey ngir séentu ko ëllëg war nañoo mën a waxtaanee démba ngir dund ko tey war a waxtaanee suba ngir dund ko ëllëg kon loolu mooy li nga xamante ni tey bëgg naa ku lu koo xamante ni mag nga te nekk ci réew mi ñu toog waxtaanee li nga xamante ni moom mooy Gambia expliquer xale yi ñu mun a respecter réew mi mun a jàppalante ku si nekk jàppee sa morom ñu génne affaire tribalisme kii diw sangam joolaa la kii bambara la kii soose la kii xam nga tey loolu bon na lu si loolu dafa doy waar because gis nga lu gën a métti ci àdduna mooy xeexu askan dafa garaaw waaw xeexi réew nag moom moo ko raw boo xeexu askan boo gisee mu gën a garaaw mooy ay neighbors ñoom ñooy xeex ay dëkkandoor bu ñuy xeex day métti ndax tey ki nga xamante ni moom laa dendee benn kër su fekkee am na ñàkk a jàmm bu nekk suma diggante ak moom man du ma amaat jàmm moom du amaat jàmm ndax anytime mu ngi maa bàyyi xel anytime ma ngi ko bàyyi xel so kooku noonu tey war nañoo mën a suuraale because yàlla suñu borom si boppam dafa respecté dëkkandoor kon ñun nañ ko respecté bu fekkee ay muslim nañ pour muslim sax war ngaay respecté li nga xamante ni moom mooy dëkkandoor because nit mënu am lu ëpp sa dëkkandoor ndax tey soo amee gàllankoor bi foo kenn di fa teew dëkkandoor bi moom moo faa njëkk so kooku noonu tey maanaam mënu am lu ëpp kooku
kon nañ toog waxtaan ak xale yi ñu bàyyi li nga xamante ni moom mooy yenn doxali nii si dëkk bi ndax am na xale yoo xam ne dëgg dañ koy waxante te lii yenn ñaawteef yu ndaw yooyu soo na dégg ñoom la te loolu yëpp mën naa am ñàkka moyen bi moom moo leen ko yóbbee ñàkka moyen bi lu leen ko yóbbee si yeneen bi la moo nekk depuis xale bi juddu tey si statini kaariyaam si nga war a am yoo dugal si boppam ndax nit boo ko jàngalee alxuraan na ko mun jàngal alxuraan boobu si nga koo jàngal jikko yu baax si nga koo jàngal doxalin bu baax si nga koo jàngal communication bu baax soo loolu noonu yëpp tey bar naa baax tey ñu dugal ko si may ni xale yi ñu xam lan la ñoo doxalee seen ëllëg ndax bëri na xale yu fi toroxal mag moom moo leen ko yóbbee te xale bu amul yar mënut a jox cër mag soo loolu noonu yëpp tey maa ngi saako si kilifa yi nañ ko dugal si noppi xale yi nañ jàngal xale yi dundin nañ jàngal xale yi communication ak mag nañ jàngal xale yi naka la ñoo dundee ak seen ifin xale bu ndaw sax war nga koo jox cër ndax xale boo ko joxul cër rek du la jox cër te nit ku nekk war ngaa sàkku li nga xamante ni moom mooy cër si sa moromi doomi adama soo loolu ñu ngi ko ñaan ci kilifa yoo xam ne ñoom ñoo nekk si réew mi di ñaan yàlla suñu borom def gën a def jàmm si réew mi bés bii mooy loolu jërëjëf Modou gis na nag ñu ñëw si yow tamit because ñu doon laaka angale so ñu def ko si pour local business ñu nekk si kër bi gars yi dégg ñu nekk di waxtaan so suñu tey ñu ngi celebrate independence si yow suñu waxee independence lan la ñu si yow because ñeneen ñi dañuy foog ne political independence la kese comme nga mun a moom sa bopp nga ngeen président ku leen attaan ku leen neex ñeneen dañ foog yow kese ma independence yow sa understanding of independence di la jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Dabo si sa laajte bu rafet boobu noonu independence boo déggee ñu ne independence mooy nga moom sa bopp li nga soxla nga def ko fekkee kenn du la si sonal wala di la bundul xatal because boo xoolee Gambia time boobu noonu balaa ñu dem independence time boobu noonu tubaab bi ñoom ñoo ñu yoroon te activités yu bari yu doon happen si dëkk bi yu doon am si dëkk bi yëpp Banjul fii la doon am ak seen mairie time boobu moo nekk Kombo so area yoo xamante comme ça province si like boori baara yi ni fu ñi yëpp ñoo ñëpp bokkutoon si so all the political activities yu doon take place yëpp fii la woon so demoon to an extent even the National Assembly time boobu noonu sax tubaab bi ñoom ñoo nekkoon di majority so decision making sax nii sax ñoo xamante ñooy doomi réew mi sax lu fa nekkoon ñoo si ñoom problème loolu moo waral ba ñoom Edward Francis Suma la ñeneen ñi ñuy dox ñaxtu ma boo la benn bu ñu doon wane no taxes without representation duñ fay lempo bu fekkee ne amuñ ko man moom moo ñoo taxawal so loolu moo laa woon ñooy nooyu yëpp soo gisee ñuy xeeloo pour Gambie mun am seen bopp amal seen bopp parce que boo xoolee tey soo gisee mën naa yooyu ñu mën a toog fii nii ñuy waxtaanee lii parce que ñu day moom suñu boppa bu fekkee ne tubaab bi ñoom ñoo ñu jiitu woon tey ñoom ñoo doon xool kam moo ñëw fi ak kam moo du dugga fii nii although fi ñu toog nii ñoom ñoo ko sampa loolu moom mën a weddi loolu McCarthy Square parce que ku ñu ko tuddee woo time moom na British governor la woon sa Charles McCarthy moom leen tuddee fii nii so although ñoom ñoo tobawal fii waaye boo xoolee time moom activités yi yëpp was centered in Batos ak St. Mary so suñu waxee ne Gambie am na independent wala amuñu independent waaw dinaa wax ne am na independent de waaye am na yeneen yi nga xamante tamit ba léegi gëm naa ne nguur bi suñ si tegee suñ si gën a push rek di nga gis ne Gambie dina gën a advance comme ça lu ñu mun a mooy lan comme ça bu ñëwee si wàllum koom-koom bi wàllum agriculture mbéy mi ak yooyu because boo xoolee nit yaa nga ñëw tey jii soo gisee yaa ngi toog fii nii yaa ngi mun a wax affaire independent fekk sa biir bi mu ngi am dara bu fekkoon ne yaa ngi xiifoon ak suma waay itam mu ngi xiifoon nga fi kenn du mun am énergie boobu bu waxtaanee loolu so loolu la soo léegi suñu empire about agriculture nga gis ne Gambie instead ñuy dépend si yeneen réew mi pour di dunda ñun am nañ géej bi nga xamante ne fresh water la boo mu immédiately nga dugga fii nii Sénégal bi fu mu nekk diggante Jaara ak Farafenni from that place to Jaaxaale yëpp fresh water la area boobu rek suñ si investé pour nu mun na moo dundal Gambia tout at nga gis ñu mun a du ñu talk about price maara bu seer bi ak yeneen yi gis naa ne léegi nguur bi ñoom ñu ngi jël matuwaay di jënd ay bagage combine harvester si bulldozer si power tiller si yëpp pour jàppale ñoo xamante ne ñoom ñooy béykat yi ak tractors so gisee su ñuy def loolu most of the time da ngaa gis ne bés dina ñëw sax ñun dundee brocourage yoo xamante yooyu la nekk di yoon parce que boo yooyu noonu sax boo xoolee sax baax suñu wér-gi-yaram su maa gis ñu ngi jël beneen décision ba xamante man taa support nag although dina jafe mooy gars lu ñu suspend agum comme ça lu ñu nekk di import about soble yi pombiteer yi ak yeneen yi parce que ñu am nañ ñoo xamante jigéen ne dañ dee dem si naa koy ida am na ñoo xamante ne amaaguñ pompe de waaye gars dañ dee roos si teen yi so dañ dee hustle for about 4 months loolu su dee ba mu ñor léegi fekkee yeneen soble yi yeneen bitim réew seen soble yi dugga nañ xam nga léegi da ngaa gis ne ñëw ni seen àll dina yaaw so lu ñu stoppé loolu da ngaa gis ne ñëw tamit béykat yi dina mën a am xaalis te duñ loos at the same time tam dina gën a empower gars so nga gis ne suñu yokkee comme ça moo irrigation system su mooy go on as time goes on di nga gis ne ñun sax léegi du nii daal because dañuy am flat land am Gambia we have flat lands
at the same time land bi tamit dafa bari tos so loo fi ji dina ba whatever you grow in the Gambia will germinate and at the same time di nga reap fruit bi one day so loolu maam I'm so happy about the government step because boo xoolee time boobu da nga gis benn poultry owner ganaar yi dañu dem ba ñu mut ku jaay dugg am ku koy jaay nen yi tamit dinañ dem ba ganaar yi nen at the same time duñ am loolu fu ñu koy jaay nga gis suñu amee factory yi nga xamante ne dina mën a process yooyu noonu nga yow sometimes da nga dee wane man dama sonal lekkal lef ana right bi so balaa nga complain ba ganaar tànki ganaar bi lef la bii right la su nga defaree Gambie da nga mën a lef ak right bi yëpp yeah dafa laal sorry doguma la dafa laal fu am important mooy li nga xamante ni tey moom mooy li ñuy dunde dañ koy bay ci réew mi ma am benn message bu ma bëgg a jox li nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk di government bëri na ñoo xamante ni suñuy oncle lañ suñuy papa lañ te nekk si ob bi dafa am benn problème boo xamante ni am nañ ko te loolu ñoom ñoo leen si mën a gis nga président bi ak yow mi président programme bi ñoo am ci réew mi dëgg la nag foo dem dëkk bu nekk am na rules and regulation te rules and regulation mënut a am without leader so tey baax na tey ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekkal leader yi ñu am message boo xamante ni leen ko jox mooy li nga xamante ni tey ñoo nekk si ob bi yàgg a béy seen tool yi nawet jot ñu daj ci lu nekk jënd engrais dañ leen koo jaayee xaalis bu bari engrais bi so da nga gis na tey loolu yëpp lu ñuy def mooy am yaakaar ne lii tey bu demee ba nga xamante ni tey pare na suñ ko jaayee dinañ ci am dara loolu da nga gis ne tey si biir noor bi moom la ñoo dundee ba demee nawet bi ñëw nawet bi jot ba si indee ni nawet bi nga xamante ni tey si lañ expecté si la dunda bi di jee ñu defaraat la leen a lépp li ko am na loo xam ne dañ koo jaay su biir jaay boobu noonu da nga gis ne si la ñoo jënda yenn dugub yenn mboxa pour def ko cere gerte bi dañ koo jaay pour jëndaat si jiw am loo xamante ni moom la ñoo dundewaat kër bi ak yooyu noonu exactly so da nga gis ne tey da nga gis ne ñu si bari bay nañ ba bay bi jee seen gerte yi mënuñ koo jaay te loolu dafa métti bro dafa over métti soo baykat yi dañ soona bëri na ñoo xamante ni seen gerte dañ koo bàyyi ba nawet di waaj a jot duñ am bu ko jaay gerte dafa am pour yaaw because am na temps bu mu faa lii rek sax yi dañ faa dugga soo bu fa saxasee ba dugga rek jeex na mënatul jaay boo xamante ni tey nit daf koo jëriñu soo loolu ñu ngi ñaan government bi nañ ci jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk baykat yi because nit ku nekk am na foo xamante ni foofu nga ko mun a jàppale pour yow tamit boo soxlaa ëllëg mu jàppale la because tamit dama gis ne yenn politiciens yi sometimes seen interest dañ koo gis too much ba da nga xamante ni dañoo fàtte ñi nga xam ne ñoo nekk si ob bi Gambia du town bi kese waaw ñu si bëri nag dañ am problème boobu noonu dañ foog ne Gambia KM la ak West Coast ak BCC Gambia am na LRR am na URR am na CRR am na North Bank Region te tey boo bàyyi xel yeneen dëkk yi ma la wax ni yëpp bu si nekk am na ob boo xamante ni boo demee dañ koy gis àll bu bëri àll bu mag boo xam ne dañ faa bay ay gerte ay dugub ay mboxa dañoo fay exactly da ngaa gis kuy jël nit fay ko pour mu liggéeyal la si nawet bi da ngaa gis ne kuy jëndal li nga xam ne moom mooy engrais soo loolu dañuy baax tey bu nawet bi jeexee gerte bu mu doon expect ne bu paree di nga ko jënda yow nga fexe nga jënda ko pour moom tamit mu am loo xamante ni dafa sawar pour toog ci dëkk bi liggéey lépp mu am ci dëkk bi jërëjëf moom flag bi mooy jàmm vice président ndax tey fukki réew ak juróom-ñett sol ñu ñëwoon ci benn stand that ace ne firi leen seen loxo yi firi leen seen tànk yi maa déedéet ñoom dafa am fu ñu koy jaarale dafa loo xamante ni suñ si tegee suñ dina gën a yóbbu Gambia li ma kontaan ci Gambia moom mooy jàmm kese jàmm Gambia am na ko Gambia tey par exemple bu fekkoon añ jot na ma dugg sa kër dama añ te kenn doo xam ne dëkkuma fi bor su nekkee loolu tey suñu liggéey travail bro moo leen ne Afrique Gambia bokk na si dëkk yu gën a neex a liggéey tey 61 years lu nekk xëj na si waaw lu nekk xëj na si nga am Saa Dawda Kairaba Jawara nga am Yaya Jammeh am Adama Barrow nga xamante ni almost second time am jeex na ba mu war a toog pour laaj li nga xam ne moom mooy third time am soo da ngay gis na tey Gambia fii nii mu toll nii man pour man waroon na koo mën a romb su fekkoon ne suñu liggéey dëkk bi kese pour liggéey ko ñor na leen soo man bëggoon naa tey ñu
nekk loo xamante dañoo focus ci dëkk bi Gambia nag li ma gis ci Gambia mooy dëkk boo xamante ni tey dañ laa jox benn position bi ci ñi nga xam ne ñoo jiite dëkk bi yow looy gis tu moom mooy sa intérêt si boppam soo da ngay gis ne tey soo bàyyi xel nga dëkk sa koñ am koo xamante ni mu ngi si koñ bi nekk si government da ngaa gis ne tey kii mu ngi profité pour balaa taamam di jeex moom mu am lu mu am su génnee keneen dafaa ñëw kooku noonu dafa profité pour moom tamit am lu mu am gis nga dëkk dafa baax tey sooy jox nit ñi jiite dëkk na nekk ñoo xam ne dañ suur nit man mënumaa xiif ba pare dénk la yow nga xiif comme man bala maa suur yow da ngaa suur ba pare te mais bi yow bala ngaa suur ñu muuf la keneen ku xiif bu ñëwee moom tamit balaa man maa suur moom mooy tray suur su fekkente ni ñi nga xam ne ñoom ñoo ko joxoon buggu ñoo tray pour xaar loolu noonu kooku daf fi muuf moo tax anytime nañ bàyyi xel tey ñi nga xamante ni ñooy loolu Yaya Jammeh boo bàyyi xel li ko jox réew mi coup d'état ndax tey boo bàyyi xel moom moo fi génnee li nga xamante mooy Sadaara Keba Jawara election coalition 2016 moom moo fi dugal ki nga xamante ne moom mooy Adama Barrow so da nga gis ne si diggante boobu noonu nga xool kii am na fi 10 years kale am na fi 22 years waxuma laa ki nga xam ne moom moo fi njëkka diggante yooyu noonu xoolal tey li nga xamante ni tey moom mooy loolu te boo xool ci nguur Yaya Jammeh ki nga xam ne am na fi 22 years dëgg la try na waaye pour man am na keneen ku doon jël koo xamante ni xam na ci wàllum li nga xamante ni moom mooy politique xam na ci wàllum li nga xamante ni moom mooy develop country amaana expect nañ ne dëkk bi dina doon romba fi understand nga so loolu noonu yëpp tey gis nañ ne lii day bu fekkoon try nañ ci dëkk bi war na moo gën a romba fi boo demee yeneen dëkk yi da ngaa xam ne Gambia lu des dafa bëri soo génnee yeneen dëkk da ngaa xam ne lu des Gambia dafa bëri te Gambia si boppam loo mën a développer biir Gambia te doo ko mën a jëlee fen dafa bëri xoolal lu wër Gambia xoolal Gambia seen suuf lu fa nekk xoolal tey ñaata doomi Gambia ñoo fi nekk di try tey ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo jiitu war a mën a développer réew mi seen interest la ñoo gis tumooy moo tax man li ma jàpp mooy dëgg la dëkk bi développe na bot li ma jàpp mooy dafa des ñi nga xam ne ñoom ñooy lii day nañ gën a try waaw gis naa ne yaa doon ñaax government ak some part ba pare magi tamit kilifa yi yaa doon ñaax tamit ñu waxtaan ak xale waaye dégg ma yaay wax mbiri youth si because gis na ne 61 years since independence ba tey doomi réew mi ñu bàyyi seen dëkk di dem si baaku ñu ñaata seen tàgge although ñeneen ñi dugga nañ ñu dimbale seen bopp but do you think yéen ñu koy war da gis nit ñi ba tey mënut a stop do you think ñaaka gëm sa réew la wala ñu si mu ñaaka gëm seen réew wala da cross cutting issue la ku nekk am na part bu war a si xam nga boo gisee ma laal ci parents yi tey dafa am loo xamante ni su nekkee si xale bi lu parent bi war a def si moom la moo tax ma njëkkee si parents yi ñëw ci leader yi dëkk munta ñàkk a parents munta ñàkk a leader so ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk a youth si comme li ma jàpp rek bëri na ñoo xamante ni ñu ngi doxalin boo xamante ni ku leen gis du leen apprécier si yareen bi la waaye li ma jàpp mooy tey dafa bëri ñoo xamante ni ay xale lañ te nekk a Gambia jëliñ décision pour liggéey da ngaa gis koo xamante ni kampelam def aduna soo waxee mi ne la man a ma naam gis nga tey soo nekkee sa dëkka amuloo ene liggéey mun ngaa traité tukki mu problème bot bàyyi xel tey ñi nga xamante ni mostly ñoom ñoo ko leen def buñ tukkee lu leen see fekk 2 years da ngaa gis ñu deport leen ñëw baat luñ faa nekkee mooy yenn liggéey yoo xamante ni condition yi dëkka buñ dem nanguut loolu soo da ngaa gis ne dañ leen di deport baat soo da nga gis ne loolu noonu doomi dëkk bi si boppam tra yuñ si boor boobu tey da ngaa gis ne tey sénégalais bi bu ñëwee fii moom mooy gën a focus ci am dan Gambien te tey da nga gis ne Gambien bi si boppam muslim mun na ma waroo ba sénégalais bi sax jàpp ne mooy loolu kii dafa ñëw pour bu xaalisam lii waaye dafa nangoo liggéey waaw because kii liggéey moo tax mu bàyyi soxlaam ñëw yow mënoo toog di ka sa kër am sa papa am sa yaay di xaar every day mu laa jox looy ndéewoo looy añee man rus naa loolu man du ma xaar loolu si suma périt su ma ko joxee sax suma deret du ma may suma ngor may mënul maa may ma jël loolu soo loolu li nga xamante ni tey ñoom ñoo nekk xale gis nga xale tey mënoo ñàkk a jom suba nga ne da ngay profité nga am job dafa am noo ko starté suba nga mun koo een léegi tey gi nga xamante ni moom nga war a sampee sa kër ëllëg tey nga ko mun a liggéey nga am si lu la ne waaye mënoo toog ba nga xamante ni tey ñëpp xam nañ ne yow mi léegi mag nga already nga bugg a toog ne da nga bugg a sampa kër am si éem ku la gis naw la datin loolu mënut a nekk soo loogi xale yi dafa am time boo xamante ni si la ñoo focus pour war a mën a toog bil seen famille pour ëllëg am na ñoo xamante ni tey su ma la xale lañ amuñ lu mat 20 something days kenn jàppalewul leen to soo demee lu gis seen lu nekk seen account mooy loolu macha allah lu ko def moom mooy liggéey dañ gëm ne tey lépp luñ mën a am seen àdduna ñoom ñoo ko liggéeyal seen bopp am na ñoo xamante ni ñu 30 something days lañ amuñ sa account soo léegi loolu noonu lu koy def moom mooy ñàkk a aim lu koy def mooy jàppase àdduna ne yow lépp loo am nit moom moo la ko jàppale gis nga nit doomi aadama góor dëgga war ngaa mun a may anytime nit di la may
léegi tey ki nga xamante ni moom la ñoo may warul koo gënal kooku dafa war a nekk benn façon ngi nit ndax handicap bi sax am na loo xamante ni ñu ngi koo tere am na handicap yoo xam ne soo leen fekkee yenn place da ngaa wax ne déedéet dañoo over dem trial seen boppa lépp luñ am ñoo ko may seen boppa bëgguñ doomi aadama ekkati dara may leen soo léegi am na ñoo xamante ni ñu ngee am di amee si nit yi boot gën a lul leen ndax lu leen yàlla teg la mënuñoo dem try waaye yow moo xamante ni yaa ngi 100% sa everything mu ngi wokk sa loxo sa tànk amul dara loo xamante ni nekk na sa cër loo xam ne nekko di dox nga bëgg a always lépp loo am nit may la ko kooku noonu amul aim te tey gis nga su fekkee fa nekka nga façon ngi nit boobu noonu ëllëg duñ expect dara si yow loo xamante ni loo war a mën a développe la ci kër waxuma la ci alkaali koñ waxuma la ci réew soo léegi nii dafa am benn façon ngi nit boo xamante ni soo ko defuñ loo xamante ni moo tax ñu yóbbu leen fa waaye am na ñoo xam ne ñu ngi leen fa yóbbu billahi wallahi talaay su démba doon tey duñ si dugga tey imagine tey nit teg dara kiram nga war a mën a toog bàyyi ba nit yi nelaw ay 2 3 bàyyi sa soxla ñaay kiram ñëw gi jël alelam yóbbu te su fekkoon ne da time yaa ngi koo jël su la gisee yow da nga ko soo amee wéppoon da nga koo gaañ nga dem sa yoon lu gën a nekk risque loolu noonu amul yow suñ la fa reyee da ngaa perte because kooku noonu suñ ko téyee mënut a yàgga mënut a jël yeneen yi soo moo tax ñu ngee ñaax xale yi nañ liggéey jàppa ne ñoom ñoo war a mën a développer réew mi ñooy nekk magi ndaw yi ëllëg ñooy nekk magi réew mi ëllëg ñoo mën a toog jàppa si Gambie dem to the next level ñu ngi ko ñaax bépp xale boo xamante ni yaa ngi ci dëkk bi ndax nag dëkka du avancé waa réew mi ñoo koy avancé ñu ngi koy ñaax xale yi di leen jaajëfal bu baax a baax. Jërëjëf Modou for that wonderful assessment. Ismaila, based on your assessment, dëkk bi 61 years of independence la nit yi nekk di wax te nguur bi daf dee baaxoo ne moom ngay développe nguur bu ne nga Sallah la du Yaya Jammeh la du Adama Barrow bi waaye gis nañu nguuru Yaya Jammeh ak Adama Barrow luy xew mooy yaa Badal Kalmutani Biron, Bangor President, Wolver Silokanten. Just to inform you, wonderful listeners, the President is on his way to arrive at the Independence Ground. Those are the advanced team, the motorcycle you can see there. And any time from now, the President will pass us so that he can take his seat to preside over today's event. Ismail, just to get back to you, sa assessment, see, in the back here. Nekk na loo xamante ni jaxal na ñu bari ngir sometimes sax léeg-léeg dañ dégg na ñu joxe statement luy sa gis-gis si wàllu irregular migration even after 61 years of independence. Irregular migration boobu noonu dina ñoom ñaar yëpp lay blame parce que boo xoolee it is the responsibility of the government comme ça provide more opportunities for the youth foo xamante ne the parade grounds here as you can hear on the tannoy. Gis ñu mun a jàppale gaa seen waa kii at the same time ñu ngi mel a lot of living waaye boo xoolee comme ça youth si ñoom concept bu ñu am man lu ma dee gis mooy because dama dee nekk ak ñu man xale la ndaw la so dama dee nekk ak gaay so ñoom lu dee wax ne comme ça soo nekkee si Gambia fii you can make it here te am nañ exemple yoo xamante ne ñoom Mohamed Dia ak ñu bari si ñoom Gambia fii leen starté seen business and they are making huge amount of money am na suma xarit yoo xamante ne dem nañ through this irregular backway bii nii so man gas suma wene boy xanaa yow doo def na ne waa man moom cross diggante Barra Banjul man doy na ma am naa conseil pour su ma amee opportunité bi dina ko mën a make Gambia fii nii waaye soo amee conseil bi comme ça man su ma demutee bitim réew duma ko make you will not make it as long as you are in Gambia because soo fi nekkee da ngay lazy doo gis benn opportunité boo xamante dara daan going so loolu na like ñaari mbir la. Because as you can see, that's the president waving at the gun. As you can see, he's waving at the spectators, those members of the public who came to witness the 61st independence anniversary. Any moment from now, he will also take his seat before taking a guard of honor before delivering his independence anniversary. So, the president can be the more science. So, any moment from now, about Siblata and guard of honor, the Benakala state. So, Bala Musulu. Wow, no, not Jerry. Lu ma wax mooy comme ça affaire irregular migration boobu ñaari mbir la da nga blame government bi for the lack of job opportunity si luñ dee wax nii luñ dee joytu at the same time da nga blame youth yi nga xamante ñoom te dañ dee toog comme ça suma bro lu mu wax toog too hard da nga even yàlla sax soo bëggee mu jàppale da nga you have to make efforts mun loo toog every day di julli nga ne na bëgg yàlla mu jàppale ma ak succeed no you have to make efforts to make sure that you are successful toog di campé di naan ataaya wala di chill every day loolu du la indil dara su nekku di gën a dry sa poche yi so léegi comme ça yow soo nekkee youth nii bul xalaat ne man soo demutee backway au Europe moo ko make Mohamed Dia mu ngi nii Gambien la fii la start bi sax mu make ko am na ñoo xamante ne ñu bari ñu fii nii demuñ fet te ñu ngi millions of dollars Gambie fi every day
So as long as you go make, not you mënuloo ko make. Da nga laajte fii why. As long you am nga peace bi, you have that peaceful environment. I'm like all the freedom to establish a business. One month is illegal, one month business being is illegal. Illegal business when code do nangul no. But so start benanya the plan. Business mo do di jigi nga succeed. Da nga plan di liggéey di save, di liggéey di save. As time goes on nga gis nga expand. Waaye so toge nga len lu nekk nguur bi mo koy def. Du dem because development si boppam sa moom kenn ku nekk da nga war a play sa wàll nga gis mu mën a succeed. Waaye soo da nga depend on the government to establish job for you know. Da nga ñëw toog nga toog at the end ba last part bi nga ñëw nekk di def affaire liggéey yi nga xamante ne from hand to mouth fekk loolu noonu leen na already. jërëjëf si loolu loo xam ne nii Modou am so ñu dellu back to yow one more thing with regards to comme Barrow soo gisee moom bu ñëw développement am bi yëpp xaar bi daf ko invest in the infrastructure mooy sampa mun naa ne ay néeg like hospital wala yoon waaw sobatuma yoon moom nekk na loo xam ne daf ko prioritize wala te ñeneen ñi def dañuy wax ne Gambie fu mu nekk nii yoon nekkul seen problème waa dund bi so sa assistant yàlla because ni dañoo wax ne ku xiif kooku du lekk yoon waaye kuy dawal sa balaa muy dawal dafa fekk biir bi fees na so ñeneen ñi dañuy daan ko développement ak lu mu nekk di def asi wàllu yoon yow noo ko gisee daal Barrow développement trajectoire so luñ focus on infrastructure. waaw dama ko lay wax ñu bëri comme luñ ne Barrow focus am yëpp moom mooy ay yoon ay sampa gis nga dëkka amul benn dëkka boo xamante ni da nga dem fekk ay nit di fa loru nga laaj leen lu leen lor ñu ne la dañ leen ñàkk a sampal moo tax ñuy loru mostly tey ñi fiy dee ñu bëri xiif daf leen rey kon tali duñ ko lekka te bëri na tey ñoo xamante ni dañoo xëy suba ba ngoon jot duñ taal cin seen kër waaw man mun naa ko am naa ko every day maa ngi joxe añ maa ngi joxe reer su ma neexee ma joxe ñaari reer su ma neexee ma joxe ñaari añ su ma neexee ma joxe ñaari ndéw naa xelaat ne suma nébos bi amul loolu tey day baax ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk réew mi ñoom ñuy sóoraale lu mel noonu di bàyyi xel ñi nga xamante ni tey ñu ngi ci dëkk bi te seen loxo jotul seen gannaaw am na ko xamante ni su sañoon kenn du ko gën a mën a lekka bu ne waaye mun naa la wax ne lum ndéwoo wala lum reeree démb moom la moo añee tey desal si tuuti pour ëllëg lum añee lu mun a téye béeram tuuti même ifin suurut ko sax dina ko mun a téye pour at least loo xamante ni moom dina mun a toog rek dem ci biir because biir su fekkoon daf lay nettali biir su doon explain nga gis lu garaaw kon nañ jàppale ñi nga xamante ni tey mooy lii gis nga affaire yu tali ak affaire yu lii soo koy def na fekk ne dëkk bi dunda yomb na fi already waaye lu ma gis tey ñu focus comme nga wax naa la ko si gannaaw ma ne la ñu nekkal leader ñu jox leen réew mi dafa am benn focus bu ñu def moom mooy ku si nekk rek yaa ngi dem ak sa intérêt si boppam Barrow dama gëm ne intérêt si boppam la moo doxal ci réew mi ndax tey waaw nekk sa intérêt si boppam du tax nga toog 10 years nga mu óor la leen ne dundoo baa ngi over seer digga la jamono yaay jaame sax dunda bi tene woon na tuuti bon dafa seer taw still nga ñëw toog mu yokka si kaw loolu yokka ba almost léegi élection mu ngi ñëw jotaat nga bëgg ko campagne tànn ñu toog fan yi dégg ne wàññi nañ dunda léegi lu ñaata yées lañ romba loo xamante ni tey ay nit bugga nañ waaye mënuñ koo am jàppale leen bi foofu bi ko right now nii dégg nañ ne wàññi nañ dunda bot man li ma jàpp man si suma ya julo ti ngara ni julo fana on ko modu ay sanji taworo ni sanji kelinne soto
adon kalkal mutam ni wala kare banko la juloti tumo mina tubabol maro falso tubabol dul doro nekere for ya julot mi alon ko la just to remind you our wonderful viewers, we just sang our national anthem. The president is now getting his guard of honor. Any moment from now, he will take his seat before he delivers his independence anniversary speech. Pamo, do you know I'm sorry with regards to some of the development trajectory, more barol infrastructure. But I know one politics, because the prioritize infrastructure. Wow. dafa focus ci politique trop ba nga xamanteni tay dëkk bi su election jotut ñu nekk ci jamono politique duñ mëna enjoy dëkk bi te dafa ba tay su fekkenteni da nga bëgg ñëpp ñu appreciate la politique before politique election before election na wa dëkk bi enjoy dëkk bi mëno nekk Gambien bëgg enjoy Sénégal Gambia bi nga dëkk nga mëna enjoy te loolu tay mëno ko enjoy without leader bi defal la fébo bi mom baro du mo fi mom dañ ko jox mu nekk leader so leader bi yëpp dañ ko óolu ne ko yow yaa ñu war a jiite so jiite bi na xam ne moom dafa war a help Gambia tey boo demee si ob lu ko dalee baara fii comme mën nañoo wax ne all NBR bëri na dëkk yoo xamante ni dañ leen sampal kuréñ ay 2 years ago ñu ngi ko doog a taal this morning loolu moom moo am si dunda bi loolu yëpp tey ñu ngi xaar élection pour lan taxaw si yenn public yi ne leen fii ñaata at koreñ amul fii ñun ñoo ko fi def te mu gis nga lu ñu daj fii pour taal bi jëlutoon temps boo war a mun a diile tout mois nga war koo mën a bàyyi ay ñaata at pour lan jàpp nga ne soo ko taaloon temps boobu noonu suñu demee ba élection jot ñii dañoo fàtte ne yaa leen defal moo tax nga bàyyi ba décembre ba jege nga doog a taal pour lan nga campagne ko suñ taxawee nga ne man maa leen sax dëgg la sa waru gar la ba def ko before timing bi exactly so da ngay gis ne tey yaaga na Gambien yi mënuñoo enjoy li nga xamante ne moom mooy price di bi dama dem suñ koñ ma jënd fa benn poti pick 55 demaat si beneen shop jënd ko fa 65 ba de maanaam dem naa different shop yoo xamante ni bokkuñ price ba mu àgga 85 benn poti pick ba mu àgga 85 bagaay price control bi teguñ ko si yoon tey ku si nekk rek yaa ngi xool ne man lu ma neex laay defee te tey dafa baax tey ki nga xamante ni tey jaay na price الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقدار العظيم بسر الفاتحة وصلاة الفاتح وببركته وبحرمته وبحق أسمائك الحسنى كلها معلمنا منها وما لم نعلم وبخاصة قاصة اسمك العظيم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم العلي العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم أسألك يا رب يا ربنا بركة اللهم أنت أمرتنا بدعائك وأعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا غامبيا وفي مقدمتهم رئيسنا الحاج آدم برو وحكومته وشعبه اللهم احفظ غامبيا اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا ياتيها رزقها من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة Amin Allah, amin ya rabbal alamin. xaalis la May I also because nag yóbbu nañ xaalis bi down ba nga xamante ni tey Gambien bi si boppam si kanam tuuti dootul enjoy moom on xaalisam da ngaa nekk doomi réew mi di liggéey si réew mi bëgg sax ñu fay la ko dollar wala ñu fay la ko pound It's high time Mustafa and second time from third time we will continue because constitution will allow that. I also think this political
carrière bi noo ko gisee ndax is high time mu MC second time bi wala mu continuer waat waaw xam nga man lu ma nekk di wax mooy gis nga depuis 3 years jot na bi ma jàpp ne tey ñi nangu loolu all powerful God, creator of heaven and earth, on this day we celebrate our country's 61st independence anniversary that happily coincides with the beginning of Lent and the month of Ramadan. We present our nation and ourselves to you and ask for your forgiveness, blessing, guidance, and protection. May we always live in mutual harmony and respect for one another. You answered the prayers of the citizens and leaders of our country in their quest for independence. So we gather here once again to express our gratitude and reaffirm our faith and hope in you as the origin and source of our independence, freedom, peace, and progress. We pray that you will continue to protect and preserve the Gambia and its peoples from danger, violence, hatred, and divisions. Keep us safe in your care from the evil one and its agents, and inspire and empower each of us to follow your ways and work for the success, stability, and welfare of our nation and humanity as a whole. May we always experience your protection and assistance and our oneness and unity in you as your children, regardless of our religion, our tribe, our ethnicity, our political affiliation and background. As we celebrate our nationhood today, we pray in a special way for our President, His Excellency Adama Barrow and his family, his Vice President, Cabinet Ministers, the Chief Justice, and members of the Judiciary, the Speaker and members of Parliament. You appointed them to direct the affairs of this country and work for the common good and the benefits of its citizens. So we implore you to guide, sustain, and strengthen them so that they will execute their duties with integrity and dedication, justice, sincerity, and the fear of God. Grant them good health, peace, happiness, and success in their public life of service to our nation. We commend into your care the security forces and health workers of our country who committed themselves to maintain law and order and protect and preserve our lives, that you will defend them from every physical and spiritual attack of the enemy. Bless and assist our children, our students, youth, workers, and all the citizens of our country. Grant them the knowledge and the resources they need to succeed and be law-abiding citizens. And may you fulfill their hopes and aspirations in life. We make this through Christ our Lord. Amen. Lord, answer our prayers. Your Excellency, President of the Republic of the Gambia, President ci dëkk bi si la nekk président ni NPP nekk président mi fuñ ko dajale non 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 it's not possible waaw 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 xam nga li tax politique du jaamu yàlla tey gis nga koo xamante ni xam nga lan moo tax muy toppa si gannaaw Adama Barrow lum si am kooku noonu du génnee xaalisam dama jox ko président bi because mu ngi toppa président bi pour expect am si dara Adama Barrow daf ñu bëggoon nax
exactly so dans la wax tey benn affaire mairie compagnie da ngay gis na tey président dafa ñëw wala kenn ku nekk si président yónni kenn si mairie compagnie nga ñëw wax ak ñoom dama bëgg ngeen jàppale ñu dinañ leen jox nangami saako maalo si weeru koor jotee dinañ leen jox sukur dinañ leen jox xaalis lii mooy tax ñu jël seen yaakaar yëpp se ko si yow mairie compagnie bi ku liit compagnie bi dafa am pour wax ak ñi nga xamante ni ñoom la jiite wan leen ne leen nañ focus si kii bi ko suñu interest mu ngi ci moom tey man mi nga xamante ni mais bi maa ngi suma seet war a mën a focus ci Adama Barrow dañoo ñëw ne ma ñun soo ñu indilee nangami people ñun dinañ la jox nangam yow yaag sa gaay kon man mënumaa expect ne nit yi NPP yi dañ jénnee xaalis dajale ko ba mu toll 50 millions jox ko Adama Barrow war a jëlaat loolu jox ko ay jigéen NPP possible xaalis yi dikka bi lam ñeekat yi jox li bi te boo bàyyee xel Barrow na ko dikka bi ñor waxuñ nag pour ñun oppose suñ kenn ba dikka bi daf ñu ñor te dafa am loo xamante ne suñ ko gisee dañ am right pour toog fi wax ko moom mu digga ko pour mu bàyyi sa xel na gis dikka bi because dama munti understand tey Adama Barrow bàyyil xel li ma lay wax digga li ma lay wax nekk di wax yëpp ñi mu amat problème yëpp tam doon liggéey ci onda moom nekkoon ci exécutif am doon liggéey ci moom mu amaa gaay problème xaalis si dikka bi laaluñ ko moom on xaalisam la ñooñu laal boo xaalis si dikka bi su la neexee yaxaat taxu daf laa génne position bi nii yóbbu la benn position mais bi mun na moo gën a baax sax fu mu la jegoon loolu dañ ci war a bàyyi xel te xam ne dikka bi fii am na loo xamante ni nit mu ngi koo ñemee def léegi ñemut koon a def bu njëkka nañ bàyyi xel dëkk bi bu baax a baax Gambia dafa baax pour ñu focus ci Gambia ñun yëpp ñu jàppane Gambia ñun ñoo ko mën a développe président bi su fekkente ni am na ci benn jubluwaay bu mu jub mu óor ñu ne kii décision am mooy Gambia développe dem to next level ñun yëpp dañoo focus ñun ñëw jàppale ko because ma mënu maa nekk 100% Gambia gis Adama Barrow mu ngi développe réew bi mu ngi def loo xamante ni Gambia war na see mën a gis boppam man ma war a mën a toog ne kii dama ko war a mën a against su ma ko defee man bugguma dëkk bi su ma taxawee ne dama bëgg a dëkk bi nañ ma ñaf te xamante ni man li ma nekk di wax dara amut si nañ taxaw focus ci dëkk bi génnee affaire yi élection tegee ko fële génnee affaire yi nii 50 millions yi nga xamante ni mu ngi ko war a jox jigéeni NPP yi am na ñoo xamante ni ñu ngi ci dëkk bi soona ifin faraluñ ko doomi aadama mënut a jóg taxaw ne dafa uti bëgg a ñëpp faral ko waaye soo xasee nekk lii da ñu fal la yow yaa nekk president of nation soo léegi kooku noonu tey amul kii lii amul kële lale soo mënut a jox képp koo xamante ni Gambien nga jëlal affaire yi nga def ko si dunda bi because Gambie amul ku du dunda Gambie ñëpp a ngi dunda ku munta toog 2 days ne la lekkuma naanuma keroog du ko dee ñe téléphone bi da ngaa dem fekk mu gaañu soo léegi nañ bàyyi xel dëkk bi surtout moom because moom moo nekk bàyyi dëkk bi moo nekk président yi dëkk bi ñu ngi ko wax ne ko na bàyyi xel dëkk bi xam ne dëkk bi moom munta développe without moom by this time su fi keneen jógee su fi jógee keneen su ñëwee dañoo bàyyi xel ne dañoo jël suñ message yi teg ko si kooku ñun amuñ problème ak kii amuñ problème bot lépp loo xamante ni gis nañ ne Gambia mu ngi ko doxalee ki nekk lii da moom lañ am pour jox message boo xamante ni dafa important pour mu dégg ko bàyyi xel ndaw yi dëkk bi yaa Okay, abla dawa no ma yettano fewi me yotara ko woni independent Gambia gela Gambia bi hore mudum sa ndari comme ça Adama Barrow gela yepti lamungu in 2016 during the coalition ko halno ko woni so jodima dubi tati o jippoto waccaw be dal be bada election ko ka 2021 ko nakune nandi luwa leydi nden okki doole pour o laamu ko yaade duuɓi jowi so ɗum ɗon tagno gila mbi 3 years kam ko wi o jippata because luwa no okki doole ha joni waɗa o laamu ko ha yahe duuɓi jowi so caggal ɗum o arti o waɗi contest 2021 Allah waɗi o gagni kono sa daari comme ça ko haalɗa ko comme ça saari banggue laaɓi ɗi yo gurdam ɗam par ce que sa daari so hay ministre Ismaila Cissé kam ko so ari on TV most of the time West Coast walla GRTS comme ko wiyata Adama Barrow kanko ko ɓuri ko huccit woni banggue laabi ɗi lopitaneji ɗi ko way noon yo courant kono min ko koymi ko haal woni comme ça an sa woni jibinande leydi a wuuri leydi ndi ko juuɗi even though hay so woni ko hande jibineɗa hawriɗane laamu ngu adanima courant walla mahanima tali walla mahanima lopitan ɗum ko hen hakke ma because an a wona forina
you have every right to make sure that you have access to basic amenities. Those are your basic rights. Kodan hande tawori persona o ari o kima kurang wala labi wine so wedini kan so minima kam carte e dum e dum wadami so ngacci o parti nangam jodi o natare problème wala koyno parce que ça ndari politique il faudra ar bange leñol ko sa mais ko bi soso anka pullo e ko sarawulo e ko jola non gambe ene fof rentin gambe sene yaaya so ene fof naforta en signé ciaga ene fof tampada ko affaire avec tribe ko wayno dum do fota do won ko sa ndari assessment about adam bolo kanko bange ngurna dum wuccidare no bete kanko ba magol tali how to call it magol lupitani Uncle Modu malo nak 1965 18 February jumale nyaton kaya kenyi role la mini alon ko sa soldier role parce que andi net mo yata do tali nyama you gonna go on the street and start eating stones and so on. So come go explain money. Saudi sa mahi tali you know you are connecting the farms to the markets. So mjara ngona na usoro. Kono ha joni gila tali di ma since 2021 up to date nda ngona na ustima every day na bedo. Sa mala ko ujina di temele na wondo. Joni adam ha ujinere temele jetati. So fofu about politics. This andari konsa politician ni yo president ya chuku nyimbe so we dina kam carte on kibata wala so we dina karte we wada dum ka fodey wat we dina carte commander 61st independence anniversary parade from DOP 24 officers 541 other ranks in open order ready for your inspection your excellency. As we are focusing more on the main program, which is the inspection of the military parade by the president. Well, thank you very much. I will be back.
So it's also religious and so heroic in that. Sally, this Fodekaba is an interesting song, but we leave it at that. And we concentrate on proceedings here. Haji Sumundu, the president is instructing the guard of honor. This is traditional, and it's also protocol when parade are set to begin. The president instructs the guard of honor and accompanied by military security officers who will be marching in slow motion. I don't know when you're president, how are you supposed to walk? Are you not supposed to walk? But you can see it's also on his marching slowly, elegantly, and majestically as they will call it. Alaji Esa Jallo, Maremu, Nanti Excellency President Adama Barrow, Wakine Torangan Makatsuaya, Wadnakie, Kagatmobe, Sonkaso Nyani, Mashallah, what Ninian to Secretary Kabu, Jamangume, Mahakatika Bonondi, Akine Banagoti, Golden Jope, Kakatang, Haitanga Dempo Nakanjonia High, Kenny Ladanye, Fuana and Kawanta, Ogano, German Kota and Jurana. What Niki Kota, Ibis was a cook, Ibis was talking again. Ibis would a cigarette Kota no. The man in Manke, Kota and Jurana and Takan and Kota Kunjo Pine, Seven at Lantuchi, Yotina Kenyani, Tanganini Manko, Governor Nataka, Mamarani, I am Manko and City Moktaru Kasap, IGP, Kenyani, Seri Moktaru, Kendo, Mamadi Ocham, Lieutenant General, Kenyani Chief of Staff, Gambia Armed Forces. Yanda Jamangumen Tuji, Araime personal bodyguard no. Kaya kadito match passing me. Wadni Tangane Jorande, mo gemu de bari. Irame match passing kingana nyemeta, kengari ni jope. Jamangumen kado tere mo gemu deri. Wadni irangana dalla golle sudi angana kara, angana dalla golle sanne kem famu no. Golle sudi angana famu. Lengo jamangumen match mo ari mo baye ke no gondi aga nyirini amasigi mo do kabana mo kam mondi ado ala bani ngadi mo pay seren tangala bala daga nan koy dina so ngala ken no gonde ara kenyatu alla na koy alla nday mungumo alla na dang wara kienga ari dum khayan khandi nan to mo to kedi na mo to ke no kusu yankane aya nga jama ke soa kagatu mo be to gandi won khani foyi alla ku yu pore wadi ken no gonde wadni onake tember sa sekondo jama ngume His Excellency President Adama Barrow any moment away ni nandangi birambe ti karanga odo hibe game ti karanga ti McCarthy Square jamani ni manke agala pare mo ko be dabar denki ara basam kulle nyarondi adi battama ke ngani Vice President Mohamed BS Diallo agara basam kulle nyarondi isura kempare mo wada bar denki ke akati oga ko nagara mo be hibe gargati paranunga pollution immigration GRA kendo fire rescue service fofo gani tangande pour la contrôle iswaire militaire rubeno kaga sikiti halle ko ka di golden fam siri international solution nyala yalla do digi rek international ko da wore nyen ko ta ne ngam nan do ko du koy ni ko ta no go du koy nan tan me do sina bane bi do tumit kenga ke tan mi do sina bane bi do tamido bane tikenga ken hakati dille nyen ngot nan di ay jamangumo ngari ni nadaga bari alhamdulillah wadni kari masha Allah Allah do war jaga jamangume angat nan di jamani nyimi gara sewe kitari aga hinne no ngani duma kan kandengan idi kana ammel le ngal jakan tenga war jakan ten khali sere war jakan ko ren angat nan da ata nga jamani ke no nar war gabe al so dangan di jamani ke daga kanenga kengani His Excellency President Adama Barrow re wadni ada lahiru kanu be rutu kengani ti kuram pinunga gollunga na jamani ke yirwandi wadni kuncuri tawe nankite lenki ana fotana kono na nanti lahiru kanu tarano ku bal lahiru hanu kongo kontimme wadna ngani President of the Republic of the Gambia Mr. Adama Barrow wadna ngani nuwal Abdoulaye Cham ado Sali Jaju Alhaji Modi Diouf
invite mo fam na ban kango mora kachila kanuma nyukona de kane koya bala bu boli nyawo nyambara man ko jumum tate bete jumeti wan ko waran ku kandi mo kana mo man ku kan banja bane eti ku sojar ke kone Gambia am ban ko ku rongon de kapana ku chila ko ku tus ja ku banja ban ku pur man Gambia police bane bil mena ngole na rongon ku nyila kiti karam ngi nabi a president na wasanken maban woto tate mo mo di baye eti banjul o do rondi ka bajo independent mo fameti Gambia simit sone bu kan ku feji di yokon nanu manje nono bajambi fanga fole la ay baje fuko en manji yo independent e bajami kele fanfang e kapana keti ka koyak e kapana keti juwe kapana keti utepa urungaw fam aba kango mora kanawara makandi mafam be wombulu si project aseti kuranga isana manji so narokum deri Gambia nye kone wanu manji wo kupina bu yisenu keme yaya bukan kone bukan kubaki kunyen burom kubaba kurange ifula ka fo yo yise na jaye futule manji independent ubi jare kupana kete karanga si university so deri si baneri no nangambe baju independent ku baju university college yoyo midi college kila fanka juko meti kubaje ni baby ba bare nye baba man jom hani basi baba jikole do moke yan manji wonko ni na kara University of the Gambia ere wuto nubaja ba university yeti kuro kaka yan kone MBI no bare nye kanka yo university yeti kuro kaka kan manji bok war do kara Gambia college ban manji no college nye buru yo makka yo university banu manjum ku tichaka di ko wanya ko karange mangu mona kamburo ka boli woto dika pana ke dika karanga ko e jay fuci de ju ko e baje dika pana ko ci la bi jadi u chepa nye urunga baba manu jom bu gal bu bajo gets to his destiny in the armed forces, including the Navy, then you will have the police detachment, the general duty police officers, and the PIU, and then that will be followed by the Gambia Immigration Department, and the prison service will follow that, and the fire and rescue services and the Gambia Revenue Authority detachment will follow soon. Well, after that, we will see the arrival of the Gambia Police Band. They will be leading the march past of school children. Ladies and gentlemen, we will now witness troops marching in the following sequence. They will march in slow and will break into quick time, advance in review order, and will fire 3 volleys for joy, to be followed by 3 hearty cheers
for His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Gambian Forces, and this shall be followed by the national anthem to be played before the parade will march off. Parade Commander, sir. Slow! Arms! In slow and in quick time. In T-shape formation. Advance in review order. By the center. Slow! March! jamono boo xam ne fépp yaa ngi koy lem te pour seen dënn loolu yëpp ak tiranga la de duur ne dañ ko def rek ngir taaral lii waaye loolu yëpp ñu jàng la ndax benn woot commande laay wax kenn ku nekk def loola sali loolu tàggat la waaw dafa am lu mu firnde dafa am lu mu firnde boppa buñ toogee seetaan Gambia ñu xam ne ñii ñun ñoo leen bàyyi maaj bi waaye ñoom dañ ko beesalaat gën koo rafetal gën koo def mu am melokaani Gambia tali Gambia moo dàq maaj Afrique tout yëpp d'accord nañ ci loolu képp ku fi ñëw doon gan boo ñëw tudd léegi nii boo ñibbee rek sa xel li muy njëkk a def rek mooy man su ma mënoon a gis njiiti soldat yi nettali ko li Gambien soldat yi Gambie doon maaje ak seen police dañuy d'accord rek ne may ak yàlla la li nga jàng mën naa am rëq-rëq waaye li yàlla maye amul benn rëq-rëq sa li seetal lii rek soo demee ci seen indépendant ay ngànnaay la ñoo génnee waaw ay fetel ay aircraft ay hélicoptère bare la ñoo génne di wane ay ngànnaay ñun nag xëy na tolluñ ci ngànnaay yooyu waaw waaye nag li ñu fi angale yi li ñu fi tàggatoon ca jamono jooju Ablaye boobu ami amudoon dama doon ñëw sali mi tardé boobu ami amudoon field force moo amoon ak police waaw ñoo daan maaj field force jamono jooju boobu leen njàng mi sax soriwut na nga am kattan gi boobu kulus moo fa nekk nga am commande colonel Ndaw Njaay yaakaar naa ne jigéen amu fa woon waaw boobu jigéen ñi bari ñoo ci service bi non benn bu jigéen bi njëkk solu nekk police bi mooy Ami Njaay su ma fàttewut waaw ci police bi foofu la commencé mooy Ami Njaay yee waaw kon naa réer na léegi yal na ko yàlla yërëm su ma juumul waaye boobu field force moo amoon field force yi ñoom na nga am kattan nga am taxawaay ñu tàggat la dépôt waaw ñu naan la dépôt mooy fi Bakaw nekk boobu njàngami su na na left right nga jaxasoo luppa bi pour nga mun a ràññee lim la commande bi RSM bi di wax ne su na la ñaamoo fi ñax mi nekk mooy càmmooy beroo mooy ndeejoor ñaamoo beroo muy lef ra gis nga xam-xam ñoom jàng toolu doon comme fi mu nekk nii ñu nekk ci service bi day nekk university graduate waaw waaye xam-xam yi ñu amoon gis nga ni ñoo tàggatee ñaamoo beroo maaj bi dox ca la demee nag boobu fil fo police
And behind them too, we have the Gambia Police Intervention Unit. Dignitaries, shall we rise for the flag as it passes? All those in colors should salute. So you have to go like this. Behind the color party is the... Shall we resume our seats, sir? Thank you. Behind the color party is the Gambia Immigration Department. And they are followed by the Gambia Prison Services, who are also duly followed by the Gambia Fire and Rescue Department. And last but not the least, we have the Gambia Revenue Authority. And gallantly behind them, we have the conducting warrant officers with their pay sticks, who are followed by the parade 2IC.
And it is a living symbol of discipline that we are witnessing on the parade. Not only that, it is also a unity of command and also signifies the unity of a nation. He had said that here we march, not as different institutions, but as one vision, which is service to the Gambia. Your Excellencies, dignified dignitaries, leading the parade is the parade commander, Lieutenant Colonel Ambrose da Costa, and behind him, marching gallantly, is Captain Modijo, the detachment commander of the Gambia National Army main detachment. Behind him is the female detachment led by Captain Sirandu Gassama. And here comes the Gambia Navy detachment led by Navy Lieutenant Lalanjai. And the main detachment is led by Navy Lieutenant Aliu Sanyang. Behind them is the Republican National Guards. The main detachment led by Captain Chifu da Costa. And the female detachment led by Captain Uraju. The Gambia Police Force General Duty Female Detachment is led by Deputy Superintendent Fatu Sanyang. And the main detachment is led by Deputy Superintendent Jane Chor. The Gambia Police Intervention is led by DSP Momodu M. Jallo. And the female detachment is led by DSP Fatu Pai Kujabi. And permit me to remind us to stand for the flag and salute accordingly. And we may resume our seats once the flag has passed. This standing and saluting of those in color signifies our respect and benevolence towards the flags and the country in general. The color party is led by Senior Ensign Captain Janaba Sane and Junior Ensign David Lieutenant Seni Jame. The escorts are Sergeant Staff Sergeant Baji Binta, Sergeant Jallo Fayol, and Petty Officer Fatmara Fofana. The Gambia Immigration Female Detachment is led by DSI Fatu Kamara. And the male detachment is led by DSI Mfanso Baji. The prison services male led by DSP Usman S. Kamara. And the female led by DSP Tida SPR. Gambia Fire Rescue Services Assistant Divisional Fire Officer Pantanjai and Habib Musao led the male and female detachments. And the GRA is led by Senior Collector Ismaila Jawara and Senior Collector Aminata Jaju. The conducting warrant officers marching behind them. Accordingly, 002 Sanya Yaya, assisted by 002 Wali Aruna and 002 Jadam. Correct twice, he marches gallantly behind them. And the parade adjutant somewhere is Navy Lieutenant Adamajan. The bandmaster melodiously leading the troops is Captain Mahmoud Okoli. And the drum major is Kopul Aisatul Yai.
katun tolla diamo te kum ala no nit ñi performance be kering Abdoulaye Cham yaakaar naa ne man jamono ji dama bëggoon a teg microphone bi xam naa next recruitment dinaa si bokk loo wax nag Your Excellencies, dignified dignitaries here present, I am sure those of us who blinked have missed what had just happened. But don't be surprised, there is more to come. Fred will form 2 ranks from 3 ranks. Form 2 ranks. Dressing. Inward dress. Excellency, distinguished invited dignitaries, next on the program we shall witness the fire for joy. But let us please be informed that the firing that is supposed to happen is blanco. That means it is harmless, and thus there is no cause for panic. Thank you for your attention, sir. Fred will fire for a joy. Officers and callers, take post. Standing, load. Red, jump. Sunrise for the fire for joy. The national anthem. Present. Okay, among bangi kafale fire of joy. Ha, what? Present. From the
musewo talati moma nyanna kasila katun jurarole be keri andu ngaje barata ibn mo polina tudi mu doki yalo nying ama kam warta bake ha bari dum fase mo kijo fara ala ma te tara deyri Gambia jan na ya to la fire of joy wala mo fayro mi yanko bu sewo talem atani fayri dol man killing ha yajele national anthem min kata nyola fana wala buñate yalo national de nga fay jenne ko dualem banko dole kidi keso mi ka fayte wala ta ye kello ke niyolu bota dulalu teita dulalu janita fo ela banko so ndol man tambe wala ha salatul fatiha sa ko ngata wala surwa jalo ka fole ko Gambie xamuñ xex Gambie xamuñ xulo salatul fatiha la jawara mom e Gambia salatul fatiha kilingo wala mi jang yajal ninta dawde ko alinga dua ben wo ben nisida alinga dua wo dua wala bi jang ha wala da nyin keta sewo tati 3 hearty cheers in honor of His Excellency the President and Commander-in-Chief of the Gambia Armed Forces. So. We remove headdress. Remove headdress. Your Excellency, sir, if you may kindly come forward to take the 3 hearty cheers, sir. You are welcome, Your Excellency. iba jela e singolu iba sabala nyami ni choko dimo mi mutayta nola ani majum fongo ni choko dimo ablay ku ci am President and Commander in Chief doko mun li kay set nak fi mu nek ni fi lañu woné loyalty ku and ak mom gis nga ko dégg nga yu xoy waaw légui nak comme ni ma waxon ci buntu bu ñëk ba rek kenn Flag, replace headdress. Replace headdress. The 3 hearty cheers shall be followed by the national anthem. Slow! National salute! Present!
manku tusum ku wuju ko ni fanaka nyemo mome parade commander Lieutenant Colonel Andrews da Costa na laanye be bari His Excellency President Adama Barrow be yiseno meti ko kubamban mukana moli tate kumamam be puru di baye manku nyila keti sikerembunges adi ku police ku bel monon de jukum nyama momo uyente nora Lieutenant Colonel May I have your permission to march off the parade, Your Excellency? Yeah, welcome back our esteemed viewers wherever you are. This is Voice Out Digital on our special panel where we are here to grace the 61st independence anniversary of the Gambia. As you all know, 18 February 1965, where we gained our sovereignty from the colonial rule, origins from the Britain. And today we are assembled here at the McCarthy Square yet again for the 61st time because it was at this McCarthy Square where the Union Jack was lowered, like I said earlier, and the Gambian flag was hoisted for the first time. And since then, this has been the norm. This has been the tradition to show or to showcase our sovereignty that we can rule ourselves. And yes, we are doing it. Despite the challenges, despite everything, the Gambia is standing on its foot and has marked its presence in the not only in the sub-region but at the global stage. And like I said earlier, I am joined with my colleagues here, Modulo and also Ismail Abba, and we will also speak time to time to local languages for the best benefit of our local listeners. Bago ko na pala namin doon, film minuto na alam jam panalo ko dito. Kahit tandala ko may independence anniversary celebration bilaya, Makati Square. Dami alam ko bangko wa juro kita fan na min kada sa mita woro ning kilometro. Tuni na yung fan so da kabaran tubabo la marawebo. Kumali alam namin film banda jam Makati Square. Binkira na dami alam ko tubabo la flago min kada Union Jack. Ya jindi ya bankola flago mo da ya selene min kada red white blue white green. Po da itani ko Gambia din sai fan so dole mo se fa marano ko tubabo ka pa namin daro. Anything without Gambian, anything Gambian without Gambian is not for Gambia. So ninga itani ko Gambia sa fa marano astafa samano. Ano kamo dule kana kula ko so bari kana ko fa so ta nyaro ta so ta tubo ni na e Gambia jibe ko na ya jibe bi fon kala fa tam fa so bala so ta banko la jile aforo kuma da minga national anthem ale police for Angelani different security forces wala military parade kala so ka na gesel bi lay fa fa so do mo fala ka do fula ka wada ni ka fula ka do ngada Ismaila ngadi mala sim bokk poli nga translate some of the things that we said with regards to some of the military parade living hell. Thank you very much. Mo ni si o ngadi malen sun bokki ñu doga olof nan la pa do ñu ko ndiwa with regards to independence celebration bi tamit ak military parade li fi xew. Amna solo bu baax a baax ñu la jël rek di gëna jaajëfal ñi bàyyi xel waxkat bi wax neex na trop waaye kii déglu tamit mooy loolu lépp loo xam ne ñu ngi bàyyi xel ñu ngi jaajëfal di leen wax ne liñ ci dégg rek neexulee ñu ngi leen koy jéggalu sax ñu ngi fii ci Makati Square ci li nga xamante ne moom independence yam ak juróom benn fukk
xëy rek ñu jël liñ loolu mooy li nga xamante ni jot na vérifié si kanam tuuti nañ dégg waxi président dégg nga li nga xamante ni mooy faay yi nga xamante ni kaddu président mu ekkati ay kaddu naka lañ war a laajee li nga xamante ni moom lañ dëkk li at bi nga xamante ni dugg nañ ko wala boog li nga xamante ni tey moom lañ commencé di ko tey jëm li nga xamante ni mooy élection parce que xamuñ after élection kan moo war a nekkal président Adama Barrow mooy continuer toogaat wala dañu ñu président loolu yàlla moom moo xam waaye daal xam naa ne si kanam tuuti dina ekkati ay kaddu garal ci li nga xamante ni moom la beesu li nga xamante ni moom la war a dëkk moom fekk balaa élection bi mu nekk loo xamante ni lu rafet kontaan nañ kontaan boo xamante ni tey am na commencement bon amul yemukaay ndax tey lu ëpp bés bii nga xamante ni si la réew mi moom bokk lu ko xamante ni tey yaa ngi woon si kër bàyyi nga sos la ñëw teew fi waaye nag dafa am loo xam ne dama ko bàyyi xel indépendant bu daan mel ak ni muy mel léegi gis boo bàyyi xel jamono jooju indépendant bu jotee nga xam ne indépendant lay jot kon bëgg nañ tey ni mu daan mel bu koy mel ndax tey bu fekkente ni ifin àndoo ak Adama Barrow teew nga indépendant nekkul Barrow nga ko defee loolu maanaam sa réew dangay wane ne tey jii nga amoon li nga xamante ni rek fii tey nga amoon liberté tey nga moomoon sa bopp wax na pour ñëw nga ñëw teew am yëg-yëg boobu wane yëg-yëg boobu moo tax te ñu ngi sàkk bu bés bi jotee pour lu ko xamante ni gàmmee foofu lu ci nekk bàyyi sa soxla ñëw teew fii tey waaye li leer ba leer rab mooy def nañu maaje bu ci sax style ñu ngi continuer def li nga xam ne moom la maaje si kanam tuuti dinañ am li nga xam ne mooy cadre président bi bu ci jógee nag dinañ ci saaro waaye daal dinañ la bàyyi ak lan moo war a ñëwaat ci kanam yi am na solo bu baax waaw jërëjëf Modou for that brief translation bi nga def nii waaye ba tey ñu wees yoo balaa maa dem si Ismaila dañ doon waxtaan affaire réew mi fu mu toll ak yeneen jéego yu war a def pour gis na développement bi gën a yokku dañ dee critique si ñu naan indépendance pour indépendance celebration kese daa foog ne xaalis bu ñu dee dugal si celebration bi war na ko wala loo xamante ne dañ ko war a gëstuwaat because lu bari lañ war a dugal saafara si dëkk bi. ok. ak lu mu ci xaw ma li ma wax. maanaam bés bu réew mi moomoon boppam yàgg man léegi gis naa ko maanaam bu fekkoon 500,000 wala dina spend fii au one day maanaam réew mi lu moomee boppam tey jar na ko pour lu koo xamante ne Gambien nga mënoo am lu ëpp bés bi tey parce que fekkoon si maanaam xeexu tool loolu démb bés bi tey duñ ko tax bés bi duñ ko am waaye tey bés bi soo gisee ñu duñ ko def am réew mi bii de tey ñu mun fee teewlu maanaam mënu koo xam ne président la yaa jaara lu naa si ne moo ko tey ñu ministre nga tax ko daan foofu maanaam ay ànd ak gor ñàkk ànd ak gor bu tax na gis ko li ma gis mooy dëkk bi mu dañoo am lu ko gën dañoo am lu ko góor des nii lépp loo xamante ne def nañ ko ndax nit mu ñëw fii lu taw lekk lu taw naan su fekkente ni jógee ko fii mënoo bañ a am transport si lépp loo xamante ne am na fi mu gëm na lii ndax am yeneen pièces yoo xamante ne xaalisam ci yàqu loo xam ne amul important ñu gën a ko ëpp important foofu loo xamante loolu lañ war a gën a kaasal lii mooy Gambie mu nga am lu bëri lépp lu ci am spend war na lépp loo xamante ne dépassé na war am na yeneen place yoo xamante ne ñu dépasse lu ko loo xamante ne nekk ko indépendant am na yoo xamante ne dañ ko jël ñu ay nga dem ci yeneen place ni boo xamante ne doyal na wala mu léegi moo jot di am mu ngi lu mu sax kooku lu mu ndax liñ war a wax du lii maanaam mooy Gambia moomee boppam day baax léegi yéen ñu toog célébrer wan adduna ne bés bi la Gambia moomoon boppam képp koo xamante ne yaa ngi Gambia nga ñëw teew ñu ñëpp ñu ànd a célébrer bi di ko fii amul ku ko lu def boo xamante ni am nga liberté sa bopp moom nga sa bopp yaa ngi def indépendant te loo spend that vérité moo bopp foofu lu Gambia di spend nañ bàyyi criticize waaye nañ wax ci leneen loo xamante ni mais gis nga wax du make sense bu ko nit déggee daf ko am na yeneen place yoo ñu ngi see spend yu ëppali te méngul sense loolu nañ wax dara président nga xam ne bés bi nii lépp lu si waaye def lu nekk jar na ko bés bi jar na
so bés bi dañ ko war a màggal daal. lii moom mooy suñu gën am na yeneen yoo xamante ni mu ngi koy màggal moom ci own personnel interest yoo xamante ni amuloo njëriñ réew mi ba dafa xaalis réew mi te amulu développement réew mi loolu lañ war a wax ne moom na try seet loo xamante ni loolu la war a toog ñu demee gan lii ok jërëjëf Modou waaye Ismaila ñoo tamit ñu ñëw si yow nga dimbale ñu sa assessment with regards to comme ni critics ñu gaa di wax investment mu gaa di def si celebration bi kese ñu ne xaalis bi bëri na ñu ne ñu seet leneen ñu dugal xaalis bi foofu ndaw tamit mën nga ko gisee. Something that's supposed to last for maybe 2 weeks or so. Amount of money spent on millions of dollars. So now Independence Day celebration, the day National Day. National event. It's not about politics, it's about everything. So we spend $100,000. Independence, it's not about so balaa maa ñëw si Modou affaire yi la tam bugg a sero because mu ndoon wax ne soo gisee ñun suñu taamee xale independence bi PR bi ak xay bu mu doon am léegi nekkatu du am loolu léegi daa lay tasaan nit sax daf la day wax ne kon teel a independence kon élève la independence duñ ko doon yëg comme time boobu noonu lii yëpp soo ko gisee daal comme dafa foog ne man su ma gis-gis ne ñaaka bugg a sero te gis ne ne government dañ isi policy boo xam ne moom si civic education léegi curriculum la si school si pour jàngal xale yi comme bugg a sero te ku bugg a réewam kan foog naa ne doo mos a faare sa dëgga kañ la bési independence day am bi so loo gis si loolu election because people are confused. When we have seen independence related to party and so on, it's a very benefit for a party. It's a very benefit for the farmer. It's not supported by the party. So that we are going to listen to something to go against it. Most of the time last year, we did independence. Sometimes it's a lot more online. Criticizing the president's speech. Then what is the matter? It's not about thank you Ismail Modou ñu ñëw si yow with regard to comme ñi nga doon wax noonu ñu suñu time xale bu ñu nekkoon school PR bu independence and celebration day am comme soo boo xutee sax ñu ñëw si stadium wala ñu ñëw Magari Square soxal baa dee naxari because daa dee bëgg a ñëw because of hype bu mu am waaye léegi gis na ne léegi amatu léegi independence dafa ñëw sax comme 1 day or 2 days to independence day ñu ngi duñ ko dee yëpp ba bési independence day sometimes sax bési independence duñ ko dee yëpp loolu foog ne moo waral loolu because gis nañu ne government indi nañ curriculum bu gaa di au civic education pour jàngal students yi at an early stage naka la gaa di duggee seen réew te ku dugg réewam ne foog naa doo mos a faale sa bési independence loo jàngat si loolu te loo am pour waa askan bi si loolu. waaw am na solo. man li ma bëgg mooy. tey bu bàyyi xel mostly independent bu bëri université bi. waaw. McCarthy gis nañ ne classe ay bis boo foo yi si fii la muy amee. waaw. so ñu si bëri li ñu wax mooy. maa ngi la dama mën a teel waaye li ma gëm mooy nit ñi mu nekk McCarthy sax war nañu war a bàyyi seen soxla ñu def rek. donc lii nekk ki ñu Adama Ba. waaw lii nekk ki ñu Yaya Jammeh nekkul ni Sadio Arate. ñoom def ko exactly so mun nañu wax ne
mais soo boolee ñoom yëpp ñu am ci government 61 years so 61 years dañuy célébrer kon lii moom moo leen jig ñoom képp koo xamante ni Gambien tey boo fi mu jógee ak fu ko mën def war ngaa bàyyi sa soxla nga teew foofu noonu so moo tax maa ngi bëgg képp koo xamante ni Gambien na ngay bàyyi xel bés bi bu baax a baax le 10 février fu mu jotee rek xel yi war na moo dem mën a dem ne bés bi la Gambie moom moom bopp bés bi nii la Gambie amul indépendance so war nañoo mën a because nit si boppam da ngay toog nga ne bés naa nga mooy sa bati da ngay génne xaalis bu bëri dem jël a géej nga di invite sa xarit dem soppi wala nga dem restaurant am budget boo xamante ni da nga ko dee maagal waaw maagal sa bés yi jublu so tey ki nga xamante ni moom 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 bopp ci li nga xamante ne format moo la ko fi liggéeyal di ko tey su fekkente ni juddu nga gis ne réew mi am na jàmm naka dëkk ngay gis nit yoo xamante ni ñoom ñoo génne si mbedd ba soo ko defee da ngaa gis police si nga dëkk ñaata dëkk ngay toog gis ne yow néeg bi nga nekk sax pour nga nekk fa confortable dafa di ko soo dëkk yooyu noonu tey gis nañ ne yàlla boolewul ci Gambie war nañ ko sant yàlla su ñu demee ba nga xamante ni tey li waral loolu noonu bés boobu jot na dañ génn ñun ñu dem maagal bés boobu noonu ñu ngi ñëw xam ñu dafa bés bi soo dañ try loolu lii baax moomu ko wala boobu li ma gis tey ñu si bari bi moo tax li ñuy teew different bi dafa bari ñu tax ñu mënuñ laalee fi rek da nga dalaat fee bul gis ne Adama Barrow moo nekk président bokk na ak moom parti wala support ko jàpp ne soo demee da nga nekk di ko doole déedéet yow soo demul sa bopp nga ñàkk a dooleel sa bopp nga nekk di xeeñ because Adama Barrow bis bi lu mu ci am lu nga ci am because his excellence bu nekk Adama Barrow président la loolu represent Gambien yow mi nekkal youth nekkal citizen represent Gambien boo fa téye Barrow am na kàddu bu mooy gën lu mu nekkal li ko moo ay because only moom moo demee kàddu bu mooy su fekkente ni yow mi nga xamante ni Gambien la am nga nay pour dem teew fa atten affaire doole leen because ku si nekk bu ñëwee rek mbooloo moom mooy nekk doole parce que boobaa dañoo gis ne ñu nekk di bàyyi nekkul bi jox nañ cër naag seen dëkk soo loolu bu ñëwee ñu bàyyi ko teg beneen bi mooy xale si dugg si da nga gis naa ñu bàyyi seen soxla ñëw su bu nekk la ñu ñëw fii ànd ak seen soo da nga gis ne tey loolu baax na tey si ñoo teg nga bàyyi leen am noonu def ak ñoom ba nga xamante ni ñoom su ñëwee nañ ak seen lekk ñu ko ne dañoo soor a ñëw kon gis nga ne Adama Barrow président Adama Barrow président bi nga xamante ni mooy président Yaya Jammeh dañ gën a joxante jot si léegi dañ gën a joxante jot bi nga xamante ni tey mooy aada yi ak cosaan te loolu ko bokk ak parce que nit ku si nekk rek contribué nga ay not si li nga xamante ni mooy Gambie te Gambie boobu noonu nit ñi ñu amee différent ku si nekk mu bànn sa aada ak sa cosaan ku si indi sa aada ak cosaan nañ la bàyyi nga def sa aada ak cosaan ñu seet lan lañ teg sa loxo daal nekkul nekk fay de gis nga man ma am suma xarit may la loolu si Gambie yàlla la bokk tey ki nga xamante ni ma nekk fii am loo xamante ni mun na koo jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dañu seen fol ñu mënul leen jàppale ba next time bu ñu ñëwee gis nga des bi nii wala si boppam moo mun a def loo xamante ni dafa dooleel bis te loolu daf koo liggéey mais pour next bi nga xam ne so next bi ñëwee dafa gën a dooleel ñi nga xam ne ñoom ñoo war a ñëw pour ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a ñëwaat da nga gis ne si biir dañoo indiwaale ñeneen bi wax man suma jigéen bi ma dem expliqué li war a xamul fii mu nekk loo xam ne ñu def ko apprécié dafa yàgg di next bi ñu war a ñëw teewaat fii nga xam ne moom mooy suma xarit so loolu moo tax ñu nekk lii dafa nekk si président lii nekk si youth lii nekk si ñi nga xam ne ñoom ñooy tuddaat ñi nga xam ne mooy campagne so loolu yëpp dañ ko génn si dara dafa ne indépendant pour Gambien bi nekkul pour only one party so loolu noonu yëpp nañ try di jàppale Gambien moo war a mën a dooleel Gambien Gambien moo war a mën a dooleel Gambien Gambien moo war a focus ci Gambien waaw bàyyi naa xel di nga ñëw sa kaddu benn ñaar rek nga wax yëfi jaama te soo gisee Gambie dëgg la dëgg jaama la te ñu waaj elections election and peace they are intertwined peace su amutee mooy election du am te election tamit su demee yeneen boor dafa mën a indi ñàkk stability loo am pour wax si wàllu because soo gisee political leaders yi religious leaders yi ak supporters yi sax ñun ñëpp they have a role to play each of us have a role to play pour gis ne jaama bu nekk si dëkk bi ñu gën koo sax ñu gën koo dooleel mu gën a dem si kanam loo am pour wax si loolu because ñu si at boo xamante ni yaa at a critical point ba pare élection bi du élection boo xamante ni élection caaxaan la ñu war koo caaxaan because suñu jaama tamit nit war nañ si bàyyi xel tamit am na solo bu baax a baax musi bu mën a gën a rëy sa bay nekk da ngay def tey da ngay gis na tey su fekkente ni na nañ jiw am na wér gu yaram boo gën a mu nekk si si dunda kon wér gu yaram jàmm tey man ma jàmm ak yow jàmm
man nga jàmm ak kii jàmm so léegi da nga gis ne tey lépp lu waaye mënoon bëgg a mu sotti rek jàmm moom moo ko may moo tax dama bëgg always su may wax mu si dugal ñu affaire yi jàmm nañ xam ne état bi bu tawul jàmm état bi buñ taf fii ñu tawul jàmm état bi ñu taf ak wax tawul jàmm so moo tax tey dafa benn gëm-gëm boo xamante ne dafa def mooy parti bi parti naan la parti bi parti naan la loolu nañ ko génne si dëkk kon li ma gëm mooy naaj dafa def ko ñun yëpp suñ amee benn gis-gis ne kii moom mën a développement bi ñun ñu si des dañ leen wax ne am na ñu kii jàmm kon li ma bañ mooy ñu jàpp ne Ablaye moo war a mën a développement bi wala Aliou moo war a développement bi ñu ñëw ne kii war ko mën a def te ñoom ñu ko ne war ko mën a développé jàpp nañ ne am na moom kese moo mën a développement bi man bu ma jàpp ne kii am na ak moom benn connaissance boo xam ne kii wala am na ak moom direct bu nekk suñu côté boo xam ne si kii Gambia man damaa teg ñu bëri nag ñu ngi support ni loolu kii su nekkee best kon su ma amoon nag fii la moo baax exact baal ma si moom kon du ma gis Gambia man li may gis moom kii kat am na place bu téye Gambia waaye jàpp naa ne bu téye Gambia man dinaa tekki keneen ku mel ne man dina tekki soo loolu lañ ko génne te gis intérêt si Gambia parce que Gambia bu développé man bu ma génnee fu ñu waxee rek damaa waxi Gambia dañ maa respect parce que Sénégal yi bu ñu ko loo ko Sénégal Gambia bi mu am loo ko Gambia soo léegi ki nga xamante ne mooy Gambia moom mun naa mën a xeexal Gambia loolu nag si jàmm la ko mën a xeexee si li nga xamante ni moom ñoo violence la ko mën a xeexee ñoo tribalisme la ko mën a xeexee loolu yëpp lu mën a am point ku si nekk jàppee sa morom politique ñu mun a dem la si dëkk because dëkk amul tamit daal politique gis nga kii laa àndal ak kii laa ne ñaaka moo ko gis-gis la rek kon ñu neen jàmm la war a seet war naa mën a ñëw man war laa góotal su ma mën a war a góotal bi taxu dañoo toog man ak yow di si play waxtaan ba pare si ñu jot ma jóg na góotal kii góotal ñun ñaar ñu mën a gis kon duñ am fii duñ am naa yow duñ am benn problème boo xamante ni dañoo gis ne keneen koo xamante ni am na koo xam ne moom may roy si lu baax su gisee ma def loolu dafaa yaakaar ne loolu moom moo nekk dëgg daf ko gis donc am li ma dem def loolu la moo def moo tax violence dafa jur violence juraat violence ba nga xamante ni dafa àgg foo xamante ni du ko mën a contrôle so léegi loolu noonu yëpp ñu war a mën a ak yëpp ba nga xamante ni dëkk bi dafa jur jàmm ku si nekk jàppe sa morom boppam ku si nekk lépp loo yéene sa bopp nga yéene ko moromam ba nga xamante ni tey dëkk bi lépp loo xamante ni gis nañ ne lu ko war a mën a développé ñun ñëpp mooy nekk suñu yéene ba nga xamante ni Gambie dinañ expecté dinañ dund si jàmm ànd ak jàppale ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk réew mi pour ñu jàppale Gambie Gambie dem pour ñu nekk nekk ñun yëpp ñu gis ne tey Gambie du développé man mooy suma jàmm mooy yow sa jàmm mooy jàmm fii jàmm keneen ak keneen lii nag mooy suma yéene moo tax foo déggee wax rek dinaa si wax jàmm dañ ko jiital si Gambie force moom mooy waral li ko boo xam ne man sa bàyyi naa xel si loolu waaye waxi jàmm rek waaw li ko boo xamante ni tey mu ngi si biti damaa yaakaar te ñëw Gambie te gis nga moo la benn affaire fi nekk tubaab kon benn Sénégalais am na tey lu mel ni ci junni Sénégal ñëw Gambie war ko fi mën a lekk yombale moo nekk si Gambie soo léegi su déggee ne Gambie am na jàmm dafa yaakaar bi loolu keneen boo yaakaar bi jógee Mali ñoo def ko keneen yaakaar bi jógee Afrique non dafa indi investment exactement soo waxuma laa ne ñi nga xamante ne tey ñoom ñooy soo léegi loolu noonu yow luy war a mën a développé loolu nag bu dara wi daw jàmm léegi lii nag moom mooy tax man ordres may bëgg a jàmm si léegi ku ma gis rek man ma jàppee ko sama bopp te loolu laa bëgg a ku nekk jàppee ko sama bopp waaw jaajëf Modou dégg nañ kàddu bu rafet si yow Ismaila ma ñëw si yow tamit si wàllum peace because gis nañ ne ñu ngi waaj ci élection yi te jaama mënu élection mënu a xew fu gannaaw jaama ba pare jaama tamit after élection bi tamit dañ doon ñaan jaama because after élection lu bari moo doon xew loo am sa gis ni wala loo am pour wax si wàllu jaama
family ndamu manukula alkade fay albadi mo do so say never sani kara and Gambia andira ga dum Gambia we are known for the smiling coast brotherhood and so on we have religious and cultural relationship for so long so we have no regard for the lack of the freedom fighters when they are done about living during the time of government there was no tribalism so why this current state why this current situation we have tribalism in our system in the first government because tribalism the out of tribalism still has for example in that one and was before probably one was about tribalism this is a young go around the swap and state at the time lagi lebih sedikit kan saya harap ada kemungkinan saya harap punya ada apa ini lama jodoh harap anda waktu harap harap masih negas ya awet non ini para bos itu mesti dapat apa dulu ini dah sehat jam salah pun ada suara jam din segera YouTube saya ya semua behind me sure wada aku pun dulu sekali okay nako nga dëkk bon bi dina dégg mu wax mooy nit ñi mooy mbokk tay ba bàyyi xel alquran mu ngi lay wax la inna ma mu'minu ne wax tay jullit bu mënta am loo ko julli wala nit ki mënta am loo ko nit ki saa ñu tay document ndax génne dina rey morom ci non different species la woro elephant do rey morom bo laaloon elephant tay da nga gis su la fa fekk am nga ko génne su gisee yaa ngi rey mu try ko mu génne su la fa fekk am nga ko so léegi ay tan ñu nekk ko dégg ni dëkk nangam bay nañ ko dina wala Gambie démb diw nangam bay la bari na area nangam Sénégal nit yi kessa la gis ñoom ñuy rey ci fi mu yi nga xamante ne yàlla def ci ñoom mel ñoom ñeen dañu féewante du ñu rey su gisee nga la seen bopp am nga ko so moo tax jaamu moo ko ci nekk rawatina nit ki si boppam ak nit so nit ak nit ak nit ñi yow even bokk leen language ci yaa xam ko mu ci nekk gannaaw gis nga ne li nga amee la am tànkal loxo bët moo ko bakkan ak gémmiñ everything moom moo nekk si yow soo waxee mu wax kooku noonu war nga ko mën a féede ci everything war nga mën a fekk muy ko sona nga féede ko because man sama rob ñu def ñun yëpp benn maam lañ am ak Adama kon nañ jàppalante bu baax a baax féewante buñante jàmm ñante jàmm mooy everything waaw jërëjëf si yokkute boobu noonu baɗo comme a yaji ñaami doro hantami mbawi makari square student wala banu makin amami prévela majola so any moment from now president mbaro wulle nan ay nala independence anniversary diamoji kala diam lal mo ñami ndoku ñu modu pamodu ani fege ismaila ali ko makaw mel mi mbadeli ka karo sabati ni banko ga bari banko anyat ni watu la mi alan ko dije makaro doro ibina ta karbe pele so any moment from now mbaw fege la mola president ko makaw la mola. So, President Canadian, so what we will do now, we'll have to listen to the President. After his speech, then we'll give a deep analysis regarding his speech. Okay, Jimnegani, Baro Mono his speech, so super simile, the way we were talking about his speech. Very good. Excellent Flaggy, His Excellency Mojo Wasi, Excellent Flaggy. Thank you, Your Excellency. The floor is yours. Your Excellencies, the First Lady Fatouba Barrow and Madam Sajon Balo Barrow, Your Excellency, the Vice President, former Vice Presidents present, my Lord Chief Justice, Honorable Deputy Speaker of the National Assembly, Honorable Members of Cabinet and the National Assembly, Lord Mayors of Banjul and Kanifi municipalities, regional governors, and executive coordinators, chairpersons of area councils, members of the diplomatic and consular corps, government officials and service chiefs, religious leaders, distinguished personalities,
Ladies and gentlemen, boys and girls, as we commemorate the 64th anniversary of our independence, we are marking much more than the passage of time. Rather, we are celebrating and reflecting deeply and proudly on what independence truly means in practice. Independence is not only a historical milestone, it is a living responsibility that demands vision, discipline, and collective effort from all of us. It embraces the capacity to chart our own development path, harness our own resources, and shape a future anchored in dignity, opportunity, and shared prosperity. This year's theme, harnessing the Gambia's human and infrastructural resources for an inclusive leap to prosperity, captures the very essence of our National Development Plan, IRWA. This plan translates political independence into economic transformation, social inclusion, and national self-belief. For building a resilient economy, strengthening institutions, and ensuring that no Gambian is left behind. 61 years ago, our forebears fought not merely for a flag or an anthem, but for the right to decide our destiny. Their sacrifices laid the foundation for a sovereign Gambia, governed by the will of its people. Today, IRWA stands as a modern expression of that historic struggle. The Gambian-owned blueprint, driven by Gambian priorities, and focused squarely on improving the lives and livelihoods of Gambians. Fellow Gambians, in our early years of independence, the guiding philosophy of nation building was grounded in the belief in hard work, resilience, honesty, and collective responsibility. These values taught us to depend on our own strength, work together, and place national interests above individual gain. Today, as our nation matures and our development challenges become more complex, we need to progress through our National Development Plan, IRWA. IRWA, meaning development, implies transforming resilience into strategic planning, hard work into productivity, and collective efforts into inclusive growth. Independence is hollow if it does not deliver results. In the IRWA framework, we have deliberately focused on the foundations of sovereignty, health, energy, infrastructure, education, food security, and democratic governance, because a nation that cannot power its homes, feed its people, educate its youth, or protect rights cannot fully claim its freedom. Since 2017, and consolidated under IRWA, we have expanded and upgraded health facilities across the country, strengthened service delivery, and invested in human capital so that access to healthcare is no longer a privilege, but a right. In the energy sector, the expansion of the national grid and the commissioning of renewable
energy projects, including large-scale solar investments, reflect our commitment to energy independence. Climate responsibility and economic competitiveness. Our roads, linking rural farms to urban markets and communities to opportunities, are not merely infrastructure. They are at risk of inclusion and national integration. From the OIC roads to feeder roads across the regions, these investments are reducing isolation, facilitating trade, and opening up new economic opportunities for our people. They symbolize independence that connects rather excludes. Distinguished guests, ladies and gentlemen, at the heart of Yirwa is our renewed drive for food self-sufficiency, agricultural modernization, and rural transformation. By supporting farmers with improved inputs, equipment, extension services, market access, we are reclaiming control over our food systems. Additionally, we are reaffirming the principle that a sovereign nation must be able to feed itself. Agriculture does remain central to employment creation, poverty reduction, and national stability. Independence also demands freedom with accountability. Building on the democratic foundation laid by our pioneers, my government has expanded civic space, strengthened institutions, established the National Human Rights Commission, and reaffirmed respect for the rule of law. These measures are essential for consolidating democracy, promoting justice, and ensuring that governance remains responsive to the needs and aspirations of the people. Fellow Gambians, no nation can leap forward without investing in its people. Through Yirwa, education has been repositioned as a strategic pillar of development. The rollout of the competency-based curriculum, reforms in early grade language policy, and the transformation of key institutions into universities delegated to education and civil service excellence are designed to produce skills, values, innovation, and professionalism align with national development priorities. Our youth, who represent the largest share of our population, are not a challenge to be managed, but a resource to be unleashed. Through skills development, entrepreneurship support, digital innovation, targeted youth financing, we are laying the groundwork for a generation that will define Gambian independence in economic terms through enterprise, productivity, creativity, and resilience. Ladies and gentlemen, we admit that challenges persist. Youth unemployment, cost of living pressures, climate shocks, and global economic uncertainties remind us that independence is a journey, not a destination. Yirwa teaches that resilience lies in planning, unity, and discipline. Through national cohesion, social solidarity, and shared sacrifice above politics, ethnicity, or region, we will overcome these challenges. To our civil servants, I reaffirm my government's zero tolerance for corruption, inefficiency, and complacency. Independence required integrity in public service, efficiency in delivery, and accountability at all levels. We will continue to strengthen systems that ensure public resources serve the public good and deliver value for money.
Before I conclude, I wish to express my profound appreciation to the parents, teachers, and especially our children and young people whose enthusiastic participation in today's celebration and colorful march past have added pride, joy, and national spirit to this historic occasion. Your discipline, energy, and patriotism reflect the promise of our future and the values we seek to nurture as a nation. I also extend sincere gratitude to our defense and security services for their selfless service, professionalism, outstanding participation in this Independence Day anniversary march past. Their unwavering commitment to safeguarding our sovereignty, peace, and stability remain a cornerstone of our independence and national development. In conclusion, fellow Gambians, the story of Gambia at 61 is one of renewed confidence and purposeful direction. Through Yirwa, we are converting independence from a historical achievement into a daily reality, measured in better schools, stronger institutions, reliable energy, productive farms, empowered youth, and inclusive growth that touches every community. On behalf of the government and the people of the Gambia, I extend sincere appreciation to our development partners for walking this journey with us, respecting our ownership, aligning with our priorities, and supporting our national vision. As we celebrate today, let us recommit ourselves to the ideals that brought us here: unity, hard work, self-belief, discipline, and love for country. Together, let us continue building a peaceful, prosperous, and resilient Gambia for present and future generations. Happy 61st anniversary. Long live the Gambia. God bless the Gambia. I thank you. Excellencies, His Lordship, the Chief Justice and team, honorable members of the Diplomatic Corps, Mayor of Banjul, and governors and executive coordinators, chairpersons of councils, our Diplomatic Corps, government officials, venerable leaders, distinguished personalities, ladies and gentlemen, boys and girls. We are urging everyone to remain seated as we allowed His Excellency to shake hands with the invited guests and dignitaries. But before that, we will be having the national anthem. But we just want to allow everyone to remain seated so that we can do it in an orderly manner. But before that, we will have to thank everyone who have contributed to make this day a success. A lot of people are behind the scenes who are not seen, who are not heard, but they are doing a wonderful job to make this day a reality. Nice one to watch. Thank you very much, viewers. Wherever you are, welcome back to just our digital panel here. A special panel on the Independence Day anniversary, the 61st Independence anniversary at McCarthy Square in Banjul. So as you can see, I'm here with my panelists once more. We are here this time around to give a deep analysis on President Barrow's speech. We've had some of the interventions that his government has done in areas of energy, infrastructure, food security, education, youth empowerment, agriculture, etc. And also some of the persistent challenges facing the government. One
funding kel fana na semonti yaro min gadi youth empowerment anin fana seno bundala fanala pour kala dum banko sa fam balum ni ñamen kanam bundala anin ku kadawala anin fana ko la ko do mi an wala muskunda bo la taki kan nim fana a lo lay tan le kemme ke kay tan di ko 0% stand I will ta pour que kele ko ma den jengo la jama ka fa corruption bari jama ay tan di ko ñi na ko dum yalla ko banko seni kan ko ba so modu ñu ya jaajefal ñu ya jaajefal pour wala ne president Barrow joxe na speech so ñu ñoo analyze some of the things that he said dégg nañ some of the developments yu def surtout si wàllum courant wàllum agriculture mooy béy bi wàllum education mooy jànga bi ak dooleel ndaw lu mel ni youth empowerment ak loolu ak loolu ak some of the challenges yoo xamante ne loolu la gars yi nekk di jànkuwante te tamit wane na moom taxawaay bu mu jël si wàllum corruption that he stand 0% against corruption first of all lu sa jàngat overall balaa ñuy dissect in the various issues yu mu wax foofu noonu. waaw comme li mu ko waxee rek wàllum courant bi moom mu ngi ci gis nañ ne mu ngi ci try bu baax a baax a baax mu ngi ci góorgóorlu ba tax na ñu ci bari apprécier nañ li nga xamante ne moom mooy doxalinam ci wàllum courant bi ak doxalinam ci wàllum li nga xamante ne moom mooy yoon waaye ci li nga xamante ni moom mooy wàllum jàng mi sax gis nañ ne am na yu ci des yu bari yoo xamante ni gis nañ ne wàllum focus ci bool boobu noonu daf ci des bu baax a baax ndax gis nañ ne xale yi léegi daanaka si school yi fooyee kay lañ gën a def ni comme focus ci jànga so léegi loolu noonu luñ gën a war a mën a bàyyi xel la bu baax a baax beneen bi mooy mënoo wax yii nii yëpp te doo wax lu mel ni hospital wàllum wér gu yaram ndax tey wér ak wér ñàkk a wér ñoom ñoo am si àdduna te tey boo demee si li nga xamante ni moom mooy hospital yi da nga ciy fekk yoo xamante ni bro su ma la ko waxee da nga dafa yu doy waar mu ngi fa tey da ngay am sa benn problème bu ndaw dem hospital da ngaa gis ni koo xam ne da ngaa fàtte sa boppa tey da nga gis ne ki nga xam ne moom moo ko war a féebo mu ngi si yeneen yoo xamante ni mooy loolu luñ war a gën a focus ci bol si la bokka man nag li ma jàpp mooy joxe na speech so at bu nekk lii dañ ko dee gis but soo waxee 100 so dañoo gis ne 40 yi ngay try ou 20 understand nga so yu si des yëpp da ngay gis ne tey duñ gis ne da nga ci lay focus ko wax nag ak jëf is different because mën ngaa wax ne lii am naa yéene pour def ko am naa yéene pour focus ci but after dafa am som yoo lay focus li des da nga ko lay bàyyi after loolu da nga gis ne tey man li ma jàpp si wax bi mooy wax na am na yéene ci réew mi pour réew mi dem am na yéene pour réew mi am jàmm am na yéene pour réew mi lépp loo xamante ni dénk nañ ko mu tray saytu loolu noonu ba nga xam ne tey ku bépp Gambien dina si gis boppam waaye jàpp naa ne fii ak élection mënatut a nekk ndax jàpp naa ne man li ma gis mooy Barrow fii ak élection dafa focus ci campagne. Education, daily food security, and some of the challenges you give you a negative face, but the other day, the core business challenges you with that overcome. Lang na janga si wahami.
is leading to the backwardness of this country. yow noo ko gisee daal ndax corruption loo xamante ni la gis nga nguur bi ndax seen jëf yi yow gis nga ne ñu dëgg dëgg they are trying their best to fight corruption. mu ne he stand 0% against it. waaw xam nga tey li ñuy man li ma si gis mooy si wàllum corruption moom trahis yi because ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk liggéey foofu la ëppee wax naa ko si gannaaw dafa mel ni tey lépp loo xamante ni wax nañ ko fi rek dafa ñëw jaaraat si suñu wax bi soo léegi loolu noonu yëpp lu ñu war a mën a avouer la ndax ñun doomi réew mi bàyyi si loolu xel moo tax tey ñuy wax ko bi foo moom muy eggati lu mel ni corruption tey da ngay gis ne tey gis nga ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkal liggéey corrupt bi si ñoom la njëkkee képp koo xamante ni nag jox nañ la position pour nga nekk si kaw yow yaa gën a corrupt soo léegi da nga xamante ni tey moom moo jiite su fekkee dafa corrupt ñi nekk si suufam suñ corruptee loolu nekkul problème nañ ñu jàppale si loolu bu baax a baax a baax tey gis nga ki nga xamante ni tey moom mooy ministre of youth and sport dinaa la jox exemple ci moom li si bëri tey am na yoo xamante ni suñ ko doon wax sax duñ fi jóge lu mel ni AFCON jugee dañ fii nii ay taskat xibaar yoo xamante ni ñu ngi yëngu si sport nekkam traye luñ ñooñu pour ñu dem ànd ak team bi dem ñoo xamante ni before that time ñu ngi over nekk di wax si sport yi Gambia so da nga toog dem sa koñ because lan yaa ngi am PDM am nga chance pour yóbbu ku la ne da nga dem seet ñu la ne nga yóbbu leen ñoo xamante ni mais bi si yow lañ bokka because lan expect nañ ne soo nekkee yenn position yi ci government ñoom dañoo enjoy te noonu nga amee si yeneen ministre noonu nga amee si nga xamante ni tey moom mooy président noonu nga amee si am na ñoo xamante ni tey ñu ngi yëngu ci government si loo xamante ni tey jox nañ leen position amuñ capacité pour ñu ron dat mission ba ñu ngi leen ko jox lu ñu def baax na so loolu yëpp si corruption la bokka te gis nañ ne tamit ñoom ñu ngi ci di over mel ni ñoo xamante ni bàyyiwuñ sax loolu xel te ñu ngi koo xool nii ba da ngaa xool affaire nga xam ne lii yaa ngi koo xool waruloo koo xool yaa ngi koo xool mun na moo jural réew mi ëllëg trop ba da ngaa mel ni koo ko gis nga sëggu ko bàyyi si biir so loolu noonu yëpp si corruption la te loolu dafaa yaaxa dëkka kon ñoom nañ ñu jàppale si corruption bi before because dëkk bi si boppam ñu si bëri soo gisee tey mënoo leen di téye lu leen neex la ñoo def soo waxee lu ñu wax mooy ñi nekkal lii da ñoom ñoo gën a corrupt dafa bañ corruption waaye ndax based on his actions ndax dafa gis ne kii dëgg dafa bañ corruption te mu ngi xeex corruption ndax gis nga si nguuram xam nga su ma leen ne Barrow si boppam ak ñi nga xam ne ñoom lay liggéeyal nekkuñ di xeex corruption mooy dama la wax ne la ñoom si nga xamante ni ñoom ñoo jiite corruption bi si ñoom la ëppee ñoom man si suma gis-gis mooy amul dara loo xamante ni gis nañ ne fii ñoom ñu ngi si dox wàllum corruption so war nañoo try find out yooyu noonu yu mel noonu nga xamante ni tey gis nañ ne dina jural réew mi ëllëg trop because ki nga xamante ni moom moo nekkal leader su fekkente ni moom taxul si dara loo xam ne luy génnee corruption la ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si réew mi duñ mën a xeex si affaire boobu dara so léegi ñoom dañu war a jàppale si loolu bu baax a baax a baax bëri na nag loo xamante ni ñu ngi koy wax nekkuñ di ko jëfe wala nekkuñ di ko gis ñun en tant que citoyen so léegi loolu dañ ci war a jàppale Gambien si bu baax a baax a baax gis nga su fekkee wax bi nu moo amee noonu lañ gisee jëf bi di ko demee so da ngay gis ne doomi dëkk bi dinañ gën a kontaan si li nga xamante ni moom mooy doxalin bi nañu jàppale si loolu ñu dalal suñu gan dañu bàyyi la nga si ak moom waxtaan we have honorable guest, Honorable Abdullah Njai of Banjul Center. Honorable, welcome to the program. Thank you so much. Here is your mic. Thank you very much, Honorable. Honorable, today, I know we are in your constituency because Banjul, okay, we are in your constituency. Okay, I will be host today. Honorable, first of all, tell us your impression about the president's speech and your overall impression about independence. As a Banjulian, this is where the exact location where the Union Jack was lowered and the national flag hoisted for the first time, and now we are celebrating 61 years.
resources, you understand, and be the architects of their own destiny. So I think we are yet to get there, but we are taking baby steps. So as per to the speech today, I think I have been here for a while, couple of independents now, since we have parliamentarian, and I would say this is the best one so far. The best one so far, because he's touched on critical issues that I think everyone needed to hear from their leaders. Because he's touched on the democratic president when it comes to harnessing our own resources, you understand? When it comes to capitalizing some of our public entities to be able to stand for themselves. But also, most importantly, he has touched on a very critical issue, that is when it comes to how do we take ownership of some of the things that, let's say, when it comes to the importation of goods and services, for example, food security, sufficiency, and stuff like that. He didn't go in detail, but at least two mistakes to be able to see that really it's a matter of priority for the government, and these are the directions that we really expect our leaders to speak on. And when it comes to also the idea of unity, seeing the country patriotism first before anything else, I think these are also ideas that patriotic citizens should harness, basically. And it was very true that important that the president has taken. So overall, definitely, based on my own analysis, I think this speech was very impressive. It was succinct. It was not very long. It was compressed, comprehensive, and also has areas that are really affecting the daily life. And one more thing, as a Pan-Africanist, I believe we are advocating against corruption. We've had the president reiterating that he stands 0% against corruption. Do you think this region's fight against corruption is visible? Yes, that's the test right now. That's the test. Because like they say, everything looks good on paper. Like they always say, for us when it comes to the policymakers, we'll make good policies, we'll make good laws, we'll enact good laws, good acts and stuff like that. So when it comes to the practicalization of things, that's usually where it becomes the thin line that cross between the practical aspect of things and also the policy side of things. So like we say, NC is actually for the first time saying it outright publicly that he's giving no room when it comes to accountability and corruption and the like. I think we will just take him for his word that he means business this time around. So it's just left to us seeing what their dividend lies when it comes to the practicality of the speech, basically. Thank you very much, Honorable. Happy Independence Day once again. Thank you very much. Thank you very much, Honorable. Well, viewers, as you can see, that's Honorable Abdullah Njai of Bandung Central. He is one of the National Assembly members in Bandung here. So, Bandung, wala National Assembly member Bandung Central adalah Abdullah Njai. Natal pada kadake jang na modo ay ba moy jibe kam mole mi an ko min taw bola na da moy mi an ko ni bina ka tala ko min ba de independence ko ala ga do temen dignitary flavor will come after the baro tagale student only have will dignitary kumani bako vice president moli al ko wala bako chief justice minister cabinet minister ani ma sakula ko kumba ni al ko wala ma do ani lu dam ko daw wo be gara mo ni al ko be be da do do ta ka send any moment from now be on ba da do aduna ban so ni ko ba da do be baro Bado maminggal dorong faramba balola janne bafla ko happy independence day to jan every Gambian alman news sila jar fanama member 62 years ani independence jama jama manyara som be sina ma do banna panel so konta an na luta ngam so da an pana mo me ya go be production team ko ban te be konta kabo team be le kabo na boss la kana fo last passing mo be le do bulten do ma mo be ala barka ba happy independence day to everyone. Thank you very much. Unyale nyoda nye patient le nyininka tilobe kandiri nyame sukaro be adu keri ajube ye fes kilingo men jala
ani wole tambita jang ani wole dunda bayeto ay independent la speak di wole nyama aparata o nyakili ngole bala o mo sifa asodo ko liatale adu mbe fenkilin fole his excellency president Adama Barrow ay lahido tanu independent inyanta fenne fola moliye inyanta fenne tan la moliye mo fo me alon ko aben sambala nyata mantra mundi la koma lasia independent aya fola ko bangobe be sela kurangote bangobe kela siloti bangobe be miniji senengo sodla bangobe sila kendo sodla abi ndunta ko na tara ala promise 100% lem nga 90% be sodla 90% sai so president Barrow alo mun nyato ta baleti so ani sa sali jiates fana me comment la ila nyato ngolo ya kada bake ye do ko men keteng GRTS sidulaɓe ñaari tilo mambatandi sunkaro le mo doron jiode so o dolu manna o beke sota sunkaro ñinna ko bare ben do ku ñol fana entula caméra kuru inchallah sali ntol ka sile doron ngadiyam wallahi min be tilo kono caméra kuru na technicien ol adu mo ju fana kuma do fo jang ako journaliste ya amanke ku feari ngoti ifangole nyantalo la ibamu tala nyame iba patama ni la nyame ni nyimbeje mo fele ndi fo basse mo fele ndi fo Senegal mo fele ndi fo dunia ton kon nano bedo aba moy ka membe ke la kan baye nyinto so nallo dulanye ay importante bake so fangole salo mba mutaka nyame abe ay menyi ni ka furu famma jiho ne fanjindi ye fammuta yalo be la ko sambala nyame to nyakan ani hormone bunya tumando bije mbe lafta ñaato tale la mba sot la ñoo fele so banko president nga ni mbara abe tambi kan ayalo na GRDS me menna GRDS hani president fango ni nga je façon nde ba fole sali haji hani independent on ka yurwa min foten GRDS fana man to ko mako non man tara nun jambare ngalon ne wotumo onkul modu ka fo ka struggle min ke kanyi independent o radio combo ka wole fono sali ma hakedu ni aje mbe GRDS comme la bi ñimbe kono to commune sita lumen na ngafo ndela dala insurance o fangole yajo GRDS ngajele barola mitinol be abe ka fundi life lela gambi sara be sifa dola je GRDS men de samba pour kata tola ba ndefangole kam fan samba sango sang ni to for dan katale bari nga GRDS la staff je kabrim futa daje ngeje yelo nyamenta ila fimu nyale mba ila doku nyale mba imba femfe nyana mangi doko nyine adu ngebe ile je be tray kan be bori mori ka be dunka ani hani GRDS la staff don sa konti staff be kono ka fo dokulale bakari ani salla nyolu ngejele abla njay nyolu ngebe jele be katakolo camera department reportalu ngejele director GRDS mume yoro jalo nyol bi mume mansi mallo edito nae editi samira ko anyale bela waya tara be sidi ala tabulo kan ngabe ay be na ya kala mutale ana la boss men ngata jabuti ngado gulal be nimbara so independent no yirwaja wotumo kasetol le ka record ni programme o banta kayla bar sain GRTS independent no la development yek doomu adama Sali Jali sa yu nekk mu ngi wone lu bees li ma daan gis mooy ne su independent amee su waxan ba pare rek ñu tasaaro suñ tegee baati réew bi ñu tasaaro waaye tey ak bés bi njëlbeeni fan si weeri koor bi toogaay bi yàgg na waaw naaj bi tàng na ba léegi président te ci koor lañ nekk waaw dafa taxaw nuyu wante ñaata pavillon lañ fi am juróom benni pavillon mu taxaw di nuyu wanteeg ñëpp dëgg la lu rëy la Sali loolu yëpp nag am seen rek ak yaru ak tey ak buggal réew mi buggal seen niti réew yi tamit si la bokk Sali mbokk yi baɗi hani bi kontondiroɓe keeri mbaɗagamira ko ñin temben mol minututa je man siya la amir je ani alpha kotengol min ya lon ko wol fana ben na dinol la fannala do kubunda jamal le bijan Gambia banko kan dolu bije ibe banko la man sakunda le koto bare do kubunda dolu bije mi ya lon koy lote fani doli e director general le soto doli e CEO le soto ñin tembe wolle ni president Adama Barrow be ñoo konton kan ali ya lon ko 1965 ni bitema director siyata do ku bundali yurwata
andunga kalamta ko journalist wol fana min ya lon ko wolle be marari la kibar janjam bundalla wol fana nyin tembeng inata le nin president obe nyo konton kan waya yitandele banko alpha man dinkiratu aman sector tu ni nata development la fanna o fanna be kuma ya talale to nyanka moyle tanko nka moyle jata kendia nka moyle seno bunda bare man sakunda la nyaton kaya koto sector be kuma ya tayen nyin tembeng kontondirole be keri bayri nyemmo tili kilineti sango kon karitan nin fula tili kilin ngawala soto pour mbe kafunyoma kansula alfana bijanne ngamira nyinem haji jawarati na kansula mimbe angola banko kanjang atelen abubakar jawara la burodati afana ma beta independent no boka fo akoma nak independent jamal boka fo akoma alfal killing bina kan bayri sawo sansinya kilin nen ka bembe ayo to jang ninga be kering nyin kusifa betiata jele president oni molu senyo konton ka duwanyoye ka nyo hanyindi nyola ka nyo susu banku do ko kan sainteng ka bring alfa albanta mo morondi mi ya lonko isingo ye futandino layno to isinano le nim president o nyo konton sanjita lulu sanjita woro nin killing independent juro nga police ban bula hani bi asententendi We have our entrepreneurs also, Ms. Binta Job and Keo, who are doing wonderful job to promote entrepreneurship in this country. GCCI team, my dear, thank you, permanent secretaries, deputy permanent secretaries, CEOs, they're all around. Dr. Gassama, thank you everybody. We recognize all of you, all the citizens of this country and friends of the Gambia who are with us. We celebrate all of you. We have seen the unionists here, the institution heads, they're all around. Thank you very much. Thank you for the wonderful job you're quietly doing behind the scene. It is appreciated. Whether you know it or not, people appreciate the efforts that are being done. This is how the country moves. Quiet movers and shakers. May God bless all of you. Okay. Farmer, you have a delegation? Oh, okay. Okay. We have some of the invited guests. Wow, look. Well-wishers, citizens of this country from all walks of life who are here queued to make sure that they have a good handshake with His Excellency, including them, religious leaders, politicians, technical people, fans, they are all here. Thank you, sir. That's the former Secretary General, who is also here with us, Dr. Baba. Those are our diasporan friends and citizens who are here with us to celebrate the day. Deji, how are you? Thank you. And our MDs are all around. Thank you. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Salam.
Thank you. Thank you. Thank you. As we said, as we always say, it is an opportunity where people who have not come out for a long time in public to also come out because it's a special day. These are people who what has happened over time. Thank you, sir. Thank you.